ఓకే, మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను టీచ్ చేసేది ఐప్యాడ్లో టీచ్ చేస్తాను. కాబట్టి మీరు నార్మల్గా ఎస్ అని చెప్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేసి పెడితే మిగతా క్లాసెస్లో చెప్పినట్టు నాకు అది నోటిఫికేషన్ రాదు. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చాట్ వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో అది నాకు నోటిఫికేషన్ రాదు కాబట్టి తెలియదు నాకు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా చెప్పాలి అంటే మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. జనరల్గా ఇప్పుడైతే చూసానో నేను మీకు కొత్త కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి చాట్ బాక్స్ చెక్ చేశాను. బట్ అదర్వైజ్ ఎప్పుడైనా చెప్పాలి అంటే మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. తర్వాత మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పేశాక మైక్ మ్యూట్ చేసుకోండి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. ఐ హోప్ నా వాయిస్ కూడా మీకు అందరికి క్లియర్ అనుకుంటున్నా. అందరికి నా స్క్రీన్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా, స్క్రీన్ షేర్ చేశాను. సో నేను మీకు మీ అందరికీ ముందే చెప్పినట్టు బేసిక్గా మనం ఇండియన్ ఎకానమీ 5th ఎడిషన్ బుక్ బై వివేక్ సింగ్, మిస్టర్ వివేక్ సింగ్ బుక్ నుంచి మనం ఇండియన్ ఎకానమీ నేర్చుకుంటాం. సో మీకు అందరికీ మళ్ళీ నిన్న వేరే లింక్ కూడా పంపించాను. ఒకవేళ మీకు నార్మల్గా ఓపెన్ అవ్వకపోతే మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి ఓపెన్ చేసి అందులోంచి బుక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ బుక్ వాజ్ ఫ్రీలీ సర్క్యులేటెడ్ బై సార్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, సో వివేక్ సారే ఆయన ఫ్రీగా సర్క్యులేట్ చేసేదానికి ఓపెన్గా పెట్టారు. సో ఓపెన్ మీకు షేర్ చేసే క్రమంలో వీఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ ఆన్ ఎనీ కాపీరైట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో జనరల్గా మీకు నేను కొంతమంది ఫామ్ ఫిల్ చేయమని చెప్పండి. అందరూ చేయలేదు, కొంతమంది చేశారు. ఐ థింక్ ఇంకా మరికొంతమంది చేయాల్సి ఉంది. బట్ మేజర్గా అయితే రెస్పాన్సెస్, నిన్న అనలైజ్ చేసిన రెస్పాన్సెస్కి ఈరోజు అనలైజ్ చేసిన రెస్పాన్సెస్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అవుతున్నారా? నిన్న జాయిన్ అవ్వకుండా ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా జాయిన్ అయినారా? ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఈరోజే జాయిన్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు ఎస్ అని చెప్పండి. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరు? హాయ్ శంకర్, దిస్ ఇస్ రాజేష్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాస్. మీరు నిన్నటి క్లాస్ విన్నారా? No, today is the first class. Okay. So from which place are you? Avanigedda. Okay, Avanigedda. Great. So I hope మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా నేను రికార్డెడ్ వీడియో అయితే వినే ఉంటారు అనుకుంటున్నా. No. I didn't get a time to see the video. Okay, so you are supposed to listen that orientation class, because in general what is going to be our approach to the course నేను నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాంట్లో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కోర్స్కి సంబంధించి, లైక్ ఇట్స్ నాట్ బేసికలీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డౌట్స్, బట్ ఇన్ జనరల్ కోర్స్కి రిలేటెడ్ డౌట్స్ అండ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్గా ఎకానమీ కోర్స్కి సంబంధించిన డౌట్స్ అన్ని నిన్న క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేసా. సో అదొకసారి వీడియో చూడండి, యూ విల్ గెట్ అ బెటర్ ఐడియా. ఓకే, సో నౌ మనకి సిలబస్లో ముందే చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ five pointers within our syllabus. The first one being basic characteristics of Indian economy. సో మొట్టమొదటిది మనకి బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అని, దాంతోపాటు నేషనల్ ఇన్కమ్, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. సో మనం ముందు యాక్చువల్గా మనకి డైరెక్ట్గా సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకానమీని, కానీ మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకానమీ చదువుకోబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకానమీ జనరల్గా చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు కదా, మీరు చదవాలి అని అంటే మీరు సపరేట్గా ఎన్సీఆర్టీ తీసుకొని చదువుకోండి అని చెప్పేసి వదిలేస్తారు. కానీ నేను చూసిన దాని ప్రకారం, మన స్టూడెంట్ సర్వే ప్రకారం, డేటాబేస్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తామో దాని బేసిస్ మీద అందరూ మైక్ మ్యూట్ చేసుకున్నామో కొంత డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడమని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి, అంతవరకు మైక్ మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నేను తీసుకున్న సర్వే డేటా ప్రకారం మన స్టూడెంట్స్లో చాలా మంది
majority of the people did not study economy after school. Okay, school తర్వాత చాలా మంది ఎక్కువ మంది ఎకానమీ చదవలేదు. సో ఆల్మోస్ట్ 77% ఆఫ్ అవర్ క్యాండిడేట్స్ టోటల్ రెస్పాన్సెస్ లో ఓన్లీ క్లాస్ 10 వరకే చదివారు. సో వాళ్ళకి చాలా మందికి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకానమీ కూడా తెలియకపోవచ్చు, విచ్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్, ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్ బిఫోర్ యూ లెర్న్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. సో అందుకే మీకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకానమీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టీచ్ దిస్ బుక్. ఈ పుస్తకం మాత్రమే మీకు టీచ్ చేస్తా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినంత వరకు. మన సిలబస్ లో దీంట్లో లేనివి కొన్ని ఉన్నాయి, ఆ టాపిక్స్ మీకు స్కిప్ చేయమని చెప్తాను. కొన్ని నిజంగా మనకి ఎగ్జామ్ కి కూడా రిలవెంట్ గా ఉండనివి, ఎందుకంటే మనకు ఉండే 2 months కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ ఓవర్ బర్డెన్. ఓకే, ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకోవాలి, కానీ ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండే కంటెంట్ అనవసరంగా మనం ఓవర్ బర్డెన్ చేసుకోకూడదు మనకి మనం. సో అందుకే అది స్కిప్ చేయమని చెప్తాం మీకు. సో అందుకే మీరు గెట్ యువర్ ఓన్ కాపీ. సో ఐ హైలీ రికమెండ్ యూ గైస్ టు గెట్ అ ప్రింటెడ్ కాపీ. ఓకే, సో ప్రింటెడ్ కాపీ తెచ్చుకుంటేనే, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లో అట్లా ఉంది. సో మీరు ప్రింటెడ్ కాపీ తెప్పించుకోండి. అది వచ్చే లోపు కావాలంటే ఈ పీడిఎఫ్ యూజ్ చేసుకోండి తప్ప ప్రింటెడ్ కాపీ తెచ్చుకోండి. అండ్ నేను చెప్పిన దగ్గర మార్క్ చేసుకోండి, ఇది చదవాలి, ఇది చదవద్దు మన ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి అని. ఓకే, సో ఇంకా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అగైన్, ఎవరైనా స్పెసిఫిక్ గా యూపీఎస్సీ కోసం కానీ ఏపీఎస్సీ కోసం కానీ ఇంతకు ముందు ఎకానమీ క్లాసెస్ వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా తీసుకుని ఉన్నారా? నా క్లాస్ కి కానీ ఇంత వేరే ఎవరి క్లాస్ కానీ ఎకానమీ క్లాస్ తీసుకుని ఉన్నారా కోచింగ్? No, for me it's the first time coaching. Okay, so anyone else? No, sir. Okay, so everyone, okay, you attended someone's economy classes? Okay, so I consider that no one has attended because there are no such responses regarding economy class. Okay, so no. Okay, good. Anyway, so it doesn't matter. I'm just asking you guys just to know whether you guys are what level of knowledge do you have, and according to that I can teach. So that I was just asking. Okay, so first thing, Indian economy, దీంట్లో మనకి సిలబస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇచ్చింది మాత్రం బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. బట్ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేయింది మనకి అవసరమైంది, we need to learn the fundamentals of macro economy. Okay, so fundamentals of macro economy చదువుకుంటామండి. సో దీంట్లో let's directly go to the topic. So చాలా too much of explanation ఉన్న దగ్గర I'm not going to deep dive into that explanation. చాలా basic explanation ఉన్న దగ్గర, so that is quite unnecessary. సో మీరు జనరల్ గా చాలా మంది టెర్మినాలజీతో ప్రాబ్లం ఉంది అని అన్నారు, బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇదే బుక్ లో యూ హ్యావ్ చాప్టర్ నెంబర్ 17. ఈ చాప్టర్ నెంబర్ 17 లో that chapter number 17 is completely dedicated for terminology. సో చాలా వరకు టెర్మినాలజీస్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి మీకు అక్కడ దొరికేస్తాయి. సో అక్కడ దొరకట్లేదు ఆ టెర్మినాలజీ. సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ద డిజైర్డ్ టెర్మినాలజీ, యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ గూగుల్. బట్ గూగుల్లో కొన్నిసార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ సెండ్ మీ ఎ మెసేజ్. నాకు మెసేజ్ పంపిస్తే I mean message in the sense, ask in the class or ask in the group. Okay, not a personal message. So atla పంపిస్తా నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా whenever the right situation comes. Okay, so let's jump into the topic without any delay. Fundamentals of macroeconomy. So what is macroeconomy? And you have to know the basic difference between micro versus macro economy. Okay. So in general, see ఇక్కడ మీకు చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినారు, బట్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ స్పూన్ ఫీడింగ్ టైప్ లో
చాలా బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కొన్ని దగ్గరలో ఉంటుంది. సో అదంతా కాకుండా మీకు డైరెక్ట్లీ రైట్ అవే హౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ అనేది మీకు నేను చెప్తా. సో బట్ ఈ జనరల్గా ఈ డెఫినేషన్ చూడండి. ఎకానమిక్స్ మనం బేసిక్గా ఎకానమీ చదువుతున్నాం కదా, ఎకానమీ అన్నాము, కానీ ఇక్కడ ఎకానమిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎకానమీ అండ్ ఎకనామిక్స్? సో వై దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనేది మనం చూస్తాం వెరీ సూన్. సో డోంట్ వరీ. సో ఎకనామిక్స్ ఈస్ బేసికలీ study of how societies use scarce resources to produce valuable goods and services and distribute them according to different individuals. Okay, so this is your definition ande. So ekadente we have scarce resources. Okay, so the societies have scarce resources. Okay, so పరిమితమైన వనరులు ఉన్నాయండి. పరిమితమైన వనరులు ఉన్నాయి, పరిమిత వనరులు, కానీ మనుషుల తాలూకా కోరికలు మాత్రం అపరిమితం అండి. సో వీ హ్యావ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్, బట్ వీ హ్యావ్ so many desires and so many wants. Okay, so you have to balance between the scarce resources and our wants. Okay, so మన wants అంటే what do you want? సో మనకి ఏం కావాలి? So we need valuable goods and services. Either we need goods or services, something which you have been consuming. Okay, so miru, if you are eating something, that is basically a good. If you have some physical access to some material, that actually becomes goods. Okay, so miru oka sofa unnaru, ledante you brought a TV, you brought a mobile phone. So all these things are basically goods. Okay, so mute cheskondi ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అడిగినప్పుడు మాత్రమే, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నేను అందరినీ మ్యూట్ చేసేసా. సో there should not be any other disturbance. Okay, so we have scarce resources, that is limited resources, and we want to human being in general, they have unlimited wants. So scarce resources ni valuable goods and services produce cheyadaniki. Goods is something which you can touch, you can feel, you can which has some physical character. Okay, so avi general ga goods aithe. So services ante you get the possession of that particular thing. సో మీరు దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటారు అనమాట. మీరు ఒక వస్తువుకి యజమానిగా మారుతారు. గూడ్స్ ఈజ్ బేసికలీ ఒక వస్తువు అంటే గూడ్స్ అంటే. ఓకే, దెన్ సర్వీసెస్ అంటే సేవలు. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్, సపోజ్ దిస్ టీచింగ్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ టీచింగ్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ యూ ఎనీ కన్జ్యూమబుల్ ఆర్ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ గూడ్స్. ఓకే, సో మీరు వాడుకోడానికి ఒక వస్తువుని ఇవ్వట్లేదు, నేను నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ టీచింగ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్. ఓకే, సో స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాల్యుబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి వాల్యుబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అండ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి చేసే స్టడీనే ఎకానమిక్స్ అనమాట. సో ఎకానమిక్స్ ఈస్ బేసికలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో యూజింగ్ ద స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ టు ప్రొడ్యూస్ వాల్యుబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అమాంగ్ the different individuals. Okay, so this is a basic definition of economics. Okay, economics as a discipline. Okay, so let's go further. Okay, so ఇక్కడ చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ లో ఇచ్చారు. సో ఈవెన్ లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ చూడండి, ముఖ్యంగా వెస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ చూడండి, నార్త్ అమెరికన్ కంట్రీస్ చూడండి. You have in West Europe, you have countries like Germany, Britain, లేదంటే or other countries like France, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో స్పెయిన్, ఇవన్నీ కూడా నెదర్లాండ్స్, ఇవన్నీ కూడా they're developed countries. Okay, so similarly north American countries, okay, so like US, Canada, especially US, Canada, they all of them are developed countries. Sometimes even within the north, global north, which we call it as a developmental perspective lo global north అని చెప్పి ఒక టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు. దాంట్లో we also include countries like ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ కూడా చేస్తారు.
సో నేను ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి వదిలేస్తున్నాను అంటే మీకు నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, ఓన్లీ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే చెప్తున్నానని. నేను స్పెసిఫిక్ గా అండర్లైన్ చేసి లేదంటే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చేసింటే మేబీ యూ గైస్ షుడ్ నోట్ ఆర్ అండర్లైన్ with the copy if you have that copy. Okay, so basically economics is a study of how societies use scarce resources to produce valuable goods and services and distribute them among the different individual and other definition. And we have many countries which are very rich, at the same time many countries which are not so rich. Okay, so ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ చూడండి, లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ చూడండి, దే ఆర్ బేసికలీ పూర్ కంట్రీస్. At the same time, you have very rich countries like in Western Europe and North America. Okay, so what could be the difference? ఎందుకు ధనిక దేశాలుగా ఉన్నాయి, ఎందుకు పేద దేశాలుగా ఉన్నాయి? సో వై రిచ్ కంట్రీస్ ఆర్ రిచ్ కంట్రీస్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ పూర్ కంట్రీస్ అనేది లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఎవర్ థాట్, లైక్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించి ఉంటుంటే you will get to know. Okay, so it is, some people say it is all about resources. Okay, so natural resources unte automatic ga ekkuva rich natural resources unte automatic ga rich countries kinda మారిపోతాయి అని చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు కానీ చూడండి, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ మినరల్ రిసోర్సెస్, బీట్ కోల్, ఐరన్ ఓర్, బాక్సైట్, and even very key rare earth metals, like some rare earth metals and also some very key metals like be it lithium or cobalt. So ivanni be it gold and diamonds kuda you will see much of, there are many resources in Africa. Okay, so బంగారు గనులు ఉన్నాయి, చాలా రకాల గనులు ఉన్నాయి, నేచురల్ రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వాటర్ కి తక్కువేం కాదు, ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ కి తక్కువేం కాదు, బట్ స్టిల్ African countries are still being treated. In fact, they are in category of, many African countries are in category of least developed countries. LDCs are still developing countries. Okay, so whereas the countries like Japan, they have so many so scarce in resources. Okay, island nation, so eco fertile land ledu aina sare they're able to make quite a good money. And you can see Japan is the one of the most developed countries in today. Okay, so then what is the difference? Okay, it's not the natural resource alone. Okay, manki ippudu ardham avutundi. If you go through this, you get to understand that it's not natural resource alone. Okay, so what is the differentiating factor? Not natural resource alone. Okay, so ఒక నేచురల్ రిసోర్సెస్ రిచ్ గా ఉంటే మాత్రం కంట్రీ రిచ్ అయిపోదు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయం, దాని నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా తలసరి ఆదాయం ఎక్కువైపోతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్, if there is abundance in natural resources, the country would not automatically become a higher per capita income country. Okay, so then what is the basic difference? The basic difference is the efficiency of exploiting or using the limited resources. Okay, so there are some historical reasons why some countries are rich and some countries are poor. Like for countries in Western Europe, the colonialism might have helped a lot. సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే వలసవాదంతో బయటకు వచ్చారో ఆ వలసవాదంతో బయట దగ్గర నుంచి రిసోర్సెస్ తీసుకుని వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అయిన ఉంటారు. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్. బట్ ఇన్ జనరల్, how rich a country or how poor a country on basis of purely based on per capita income. Okay, so we have another dimension or another angle of measuring development or richness. See, development measure cheyadaniki manaki vere margalu kuda unnai. It's not all about per capita income, but ikkada basic ga the fundamental discussion right now that we are making is on per capita income. Okay, there are other measures like it can be health or it can be happiness. So generally gross happiness index basis మీద చేయొచ్చు, లేదంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ బేసిస్ మీద చేయొచ్చు. దేంట్లో అయితే ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీడమ్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయో, సో అవన్నీ మనం ఇండెక్సెస్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకుందాం. బట్ ఇన్ జనరల్, వై రిచ్ కంట్రీస్ ఆర్ రిచ్, పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ పూర్ అని అంటే ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్
ఆఫ్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్స్ ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ ఆఫ్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఏంటంటే ల్యాండ్, లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో దీస్ త్రీ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ basic inputs to your economy. Okay, so in any economy the three basic inputs are land, labor and capital. Okay, so మనం ఫ్యాక్టర్ తర్వాత జనరల్ గా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు we will have one more thing added, that is land, labor, capital and also entrepreneurship. But entrepreneurship is more like an individual and it's his thoughts and his risk taking ability and all those things comes up. But in general that is not considered as part of your limited resources. I'm not saying natural resources completely because capital is not so natural. So land, labor and capital, ఈ మూడిటిని, ఓకే, సో భూమిని, శ్రమని, ఆ తర్వాత పెట్టుబడిని, ఈ మూడింటిని ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా అంటే ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకుంటారో అంత 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 ఎక్కువ ఇన్కమ్ వాళ్ళు జనరేట్ చేయగలుగుతారు, అంత ఎక్కువ వాల్యూ జనరేట్ చేయగలుగుతారు. సపోజ్ ఒకటి దగ్గర సపోజ్ జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో డోంట్ గో టు ద లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రీస్. సింపుల్ గా ఒక ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సపోజ్ 2 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి. 2 ఫ్యామిలీస్, they both have 100 acres of land and 100 people, 100 laborers and also some 1 lakh of capital అని అనుకుందాం. Okay, so 2 farming families have the similar level of land, labor, capital and also consider that the land is also fertile, ఆ లేబర్ కూడా ఎఫిషియన్సీ సేమ్ ఉంటది, ఆ క్యాపిటల్ కూడా సేమ్ యూనిట్ లో తీసుకునేది. సో 1 lakh rupees అంటే 1 lakh rupees అండ్ సేమ్ రీజన్ అని అనుకుందాం. సో అన్ని సేమ్ ఉన్నా సరే you can still see a difference between the output produced. Yes or not? చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళ ల్యాండ్ ఫెర్టిలిటీ సేమ్ ఉన్నా సరే, ఒకటే సారవంతమైన భూమి ఉన్నా, అంతే మంది లేబరర్స్ పనిచేస్తున్నా, అంతే క్యాపిటల్, అంతే పెట్టుబడి పెడుతున్నా సరే, అల్టిమేట్ గా వాళ్ళ పంట చేతికి వచ్చేసరికి అది ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ ఇద్దరికి వచ్చి ఉండొచ్చు. ఎందుకు అంటే there can be like other factors like environmental factors అవి ఇవి ఇంపాక్ట్ చేస్తుండొచ్చు డిఫరెంట్ గా. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో సేమ్, ఈవెన్ ద పెస్ట్ కండిషన్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్, సో అవన్నీ సేమ్ ఉన్నా సరే అక్కడ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి. సో లేబర్ క్యాన్ డూ, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూద్దాం. సో లేబర్ జనరల్ గా ఒక రోజులో ఒక ఎకరాలో ఒక పనిని చేయగలరు అనుకుందాం 10 మంది కలిసి. అదే పనిని ఒక 1 set of family ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎఫిషియెంట్ వే. ఓకే, ఆ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా యూజ్ చేయగలుగుతున్నారు. అండ్ వెరాస్ ద అదర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ యూజింగ్ ఇన్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ వే. ఓకే, సో 10 మంది ఒక ఎకరంలో చేయగలిగిన పనిని వాళ్ళు అర ఎకరంలోనే చేపిస్తున్నారు అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ the labor is being inefficiently used. Okay, similarly the land. Okay, so the land can also be inefficiently used. Suppose అదే పొలంలో ఎంత పంట వేయొచ్చో అందుకంటే చాలా తక్కువ పంట వేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో 1000 మొక్కలు నాటుతా అనుకుందాం. సో ఏదో ఒక పంటకు సంబంధించి ఒక ఎకరాలో. సో ఆ 1000 మొక్కలకి బదులు 1 family if they are only planting much lesser than that 1000, which gives the optimum yield. Okay, so too much of plantation jarigina akada meeku output tagipotadi, too less of plantation jarigina sare manki output tagipotadi. So there should be an optimum level. So there should not be too much too high or too low utilization of that land. Okay, over exploitation jariguddu or under exploitation kuda jariguddu. There should be optimum level of use. Okay, so optimum. ఓకే, సో ఇందాక సపోజ్ లేబర్ అనుకుందాం. ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక 10 మంది మనుషులు కలిపి ఒక ఏకర్లో వర్క్ ని ఫినిష్ చేయగలరు అనుకుందాం. సో అదే పని ఇది ఆప్టిమం లెవెల్ అనుకున్నామండి. సో ఒకవేళ ఆ 10 మంది ఒక ఎకరం కాదు 0.5 acres చేశారనుకోండి. సో దట్ ఈస్ బేసికలీ బిలో యువర్ ఆప్టిమం లెవెల్. సో యు ఆర్ అండర్ యూటిలైజింగ్ యువర్ లేబర్. సిమిలర్ గా if you are making them to work at 1.5 acre, okay, if you are forcing them to work at 1.5 acre, so
1.5 ఏకర్లో పని అయితే పూర్తి చేస్తాడు, కానీ ఆ పూర్తి చేసిన పనిలో క్వాలిటీ ఉండదండి. అండ్ ఆల్సో ద లేబర్ విల్ నాట్ రిటర్న్ టుమారో. ఓకే, సో ఈ రోజు అంత ఫోర్స్ఫుల్ గా అంత బలవంతంగా ఎక్కువ పని చేపించిన తర్వాత రేపు పొద్దున్న మనకి లేబర్ మన దగ్గరికి రారు. అండ్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ వర్కింగ్ లెస్, బికాస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ unavailability, further unavailability in the labor, you will end up వర్కింగ్ లెస్సర్ దాన్ వాట్ యూ కుడ్ డూ. ఏదో ఒక రోజు 2-3 రోజులు ఒక 10 రోజుల్లో మీరు ఓవర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఓవర్ గా యూజ్ చేస్తే దేర్ కుడ్ బి ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ ఎండ్ అప్ getting you end up not getting labor at all. Okay, so in that case you are not actually doing your economic activity. ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ కూడా ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీనే కదా, ఆ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎట్ ఆప్టిమమ్ లెవెల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూజువల్లీ యువర్ ఎకనామిక్స్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఈ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ మూడింటిని ఎఫిషియెంట్ గా డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ బెటర్ ఆర్ హయ్యర్ పెర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. ఓకే, సో దీంట్లో అదర్ ఇన్పుట్స్ కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ టెక్నాలజికల్ ఇన్పుట్స్ ఉండొచ్చు, బెటర్ టెక్నాలజీ ఉంటే బెటర్ గా చేస్తుండొచ్చు, లేదంటే ఎఫిషియెంట్ సప్లై చైన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే వస్తువులు చేతులు మారుతాయో ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరి దగ్గరికి, ఒక ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి, అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీనే తీసుకోండి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీలో రైతు దగ్గర నుంచి మీరు బ్రిటానియా బిస్కెట్ తింటున్నారు. సో ఏదో ఒక రైతు ఆ గోధుమలు పండిస్తాడు, ఆ రైతు దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్రిటానియా కంపెనీ వరకు మధ్యలో ఉండేది ఒక సప్లై చైన్. మళ్ళీ బ్రిటానియా కంపెనీ అదే బిస్కెట్స్ తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ మన దగ్గరకు వచ్చేది ఇంకొక సప్లై చైన్ అనమాట. సో ఆ సప్లై చైన్స్ లో ఇన్ఎఫిషియన్సీస్, టూ మెనీ పీపుల్ ఉన్నా సరే, ఆర్ స్టోరేజ్ అది సరిగ్గా జరగకపోయినా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అది సరిగ్గా జరగకపోయినా, ఇవన్నీ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అనమాట. సో each and every stage of your resource and usage of resources will ultimately decide how efficiently you are exploiting or using the limited resources. Okay, so ఇది చాలా ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ కి ఇంతసేపు చెప్పారండి, ఆల్మోస్ట్ 20 minutes అనుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ జనరల్ యూ షుడ్ బి క్లియర్ విత్ ద ఫండమెంటల్స్ బాగా క్లియర్ అయినప్పుడే మీకు తర్వాత టాపిక్స్ మీకు చాలా తొందరగా అర్థమవుతాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కొంతమందికి ఆల్రెడీ ఎకానమీ ఎన్సిఆర్టీస్ అది ఎకానమీ చదివిన వాళ్ళకి దిస్ కెన్ బి బోరింగ్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అ లుక్ ఎట్ ద లార్జర్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, అందరికి ఫండమెంటల్స్ కూడా సరిగ్గా అర్థం కాని వాళ్ళకి, ఇంతవరకు క్లాస్ 10 తర్వాత వేరే ఏ ఎకానమీ బుక్ చదవని వాళ్ళ కోసం నేను అలా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ ఎకానమీ ఈస్ బేసికలీ divided into two major subfields. Okay, so that is your macroeconomics and microeconomics. Okay, so you have microeconomics and macroeconomics. So what is macro and what is micro? So ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి, సపోజ్ మైక్రో, ఈ పేరే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్. ఎప్పుడు కీవర్డ్స్ వైపు చూడండి. ఏ టర్మ్ వచ్చినా సరే టెర్మినాలజీతో నాకు ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా you guys have to look at the basic terminology, so keywords. Okay, the prefix గాని suffix గాని ఏముందని, సపోజ్ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ చూడండి, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ మైక్రో. అంటే చాలా చిన్నదాన్ని, సూక్ష్మమైన దాన్ని మైక్రో అంటాం అనమాట. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అంటారు జనరల్ గా, అండ్ దీన్ని స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటారు మైక్రో ఎకనామిక్స్ ని. ఓకే, సో ఈ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం, స్థూల అర్థశాస్త్రం, మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో మీరు చూస్తుంటే, మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ బేసికలీ మైక్రో, స్థూలం అంటే చాలా చిన్న లెవెల్లో, చాలా బేసిక్ లెవెల్లో మీరు ఎకనామిక్స్ ని అప్లై చేస్తుంటే, స్టడీ చేస్తుంటే, సో అది మీకు మైక్రో ఎకనామిక్స్ అవుతుంది. అది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే యు ఆర్ అప్లయింగ్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ లార్జర్ లెవెల్. ఓకే, సో సపోజ్ మైక్రో లెవెల్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ చూడండి, పీపుల్ అండ్ బిజినెసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బేసికలీ యువర్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. ఓకే, ఇండివిజువల్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్. ఓకే, సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను, బ్రిటానియా కంపెనీ వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా, బిస్కెట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. సో దాంట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సపరేట్లీ, ఓకే, ఫార్మర్ గురించి చదువుతున్నారు, లేదంటే ఫార్మర్ కి బ్రిటానియా వాళ్ళకి మధ్య నుండి ట్రేడర్ గురించి చదువుతున్నారు, సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ యువర్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. హౌ
resource allocation to those guys actually changes your prices of goods and services అనేది మీరు స్టడీ చేస్తుంటే then it is called microeconomics. Okay, so but macroeconomics is basically a study of national economy as a whole. Okay, so this is basically your macroeconomics. So when you are studying a nation economy as a whole, that is called as macroeconomy or macroeconomics అని చెప్తారు. ఎకనామిక్స్ ఈస్ బేసికలీ a field of study అండి. మీకు ఇందాక economics is basically a field of study, whereas economy is specifically referred to a body. Okay, so Indian economy అని అంటే భారతదేశం తాలూకా అర్థ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది అని చదువుకునేదానికి. ఓకే, అర్థశాస్త్రము అర్థ వ్యవస్థ బేసిక్ గా తెలుగులో వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎకానమీ అనేది బేసిక్ గా ఒక అర్థ వ్యవస్థ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ a system consisting of so many people. Okay, so it can be physical or not physical, but it is basically a system. Okay, set of people వీళ్ళందరూ కలిసి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏదైతే చేస్తారో వాళ్ళందరినీ ఆ హోల్ పార్ట్ ని కలుపుకొని ఎకానమీ అంటాం. అలా కాకుండా దాని గురించి స్టడీ చేస్తే the field of study which looks into the details of that particular economy, then it becomes economics. Okay, adi ardha shastram avutadi. Okay, so ardha vyavastha or ardhika vyavastha or ardha shastraniki madhya unde difference ade. Okay, I hope it is clear to all of you guys. Okay, in general economy is a system and whereas economics is a study. Okay, so academic discipline anamata economics anedi. Okay, whereas economy is not an academic discipline, rather than it is a system of all the economic constituents. Okay, so economy మీద ఎవరు చదివితే ఆ స్టడీ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే అది ఎకనామిక్స్ అవుతుంది అనమాట. సో as simple as that. Okay, so here you have microeconomy, where we study about the peoples and businesses, that is individual economic agents, and on the other hand you have macroeconomics, where you study national economy as a whole. Okay, so here general ga individual దగ్గర level లో మనం చదివింటే ఏం చదువుతామంటే we study the individual purchases with a given amount. Okay, so వాళ్ళ దగ్గర ఉండే మనీతో what would they buy and how would they use. సో ఇవన్నీ బేసిక్ గా యువర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అండి. అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండి. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ బేసికలీ నేషన్ యాజ్ ఎ హోల్. ఇక్కడ ఎవరైతే ఇండివిజువల్ ఏజెంట్స్ అందరూ ఉన్నారో వాళ్ళందరి తాలూకా కలెక్టివ్ యాక్షన్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలా మంది ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు, చాలా బిజినెసెస్ ఉంటాయి. వీటితో పాటు అదర్ యాక్టర్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ లాంటివి కూడా ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఆ లెవెల్లో మనం చదివి ఉంటే అది మనకి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో కలెక్టివ్ లెవెల్లో అట్ హయ్యర్ లెవెల్లో చదివితే దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. అండ్ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చదివితే అది మైక్రో ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో పర్పస్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈస్ టు లుక్ ఎట్ how a particular company or whether small or big can maximize its production and capacity so that it's lower prices and better compete with the competitors in the industry. Okay, so అంటే జనరల్ గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ కంపెనీ, మీకు ఇందాక చెప్పాను ఒక ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. ఆ ఫార్మర్ లేబరర్స్ తో వర్క్ చేయించుకుంటే ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, లేదంటే ఎంత బెటర్ ప్రొడక్షన్ ఎవరు చేస్తారు అని మనం చేసాం కదా. ఆ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ microeconomic example. Okay, so that is nothing but an example to your microeconomics. Okay, so when you are looking at the whole of the country, ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే కంట్రీ మొత్తం మీద there will be number of such individuals. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఫార్మర్స్ లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఫార్మర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కలిపి కలెక్టివ్ గా మనం స్టడీ చేస్తే ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఫార్మర్స్, ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు, రిసోర్సెస్ ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఏంది, వాళ్ళ అవుట్పుట్, వాళ్ళ అంటే ఇన్పుట్ కాస్ట్ అంటే వాళ్ళు బేసిక్ గా ఏవేవి పెట్టుబడి కింద పెడుతున్నారు, తర్వాత వాళ్ళ అవుట్పుట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సో వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది,
సో ఇవన్నీ కలుపుకొని చూసుకుంటే అది బేసిక్ గా ఈచ్ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మైక్రో అవుతుంది. అందరు ఫార్మర్స్ కలిపి అవే ఓవరాల్ గా ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎట్లున్నాయి, ప్రైసెస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, లేదంటే సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చూస్తుంటే దట్ ఈస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ విత్ రిలేషన్ టు అగ్రికల్చర్. ఓకే, అలాగే అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ, సర్వీసెస్ ఇలా వేరే సెక్టర్స్ అన్ని కలుపుకొని చూస్తే మీకు ultimately it becomes a full-fledged macro economy at country level. Okay, so again you can study at the level of country, at the level of at the level of continent, or at the level of globe. Okay, so that can be country, that can be continent, or that can be entire globe, means the world economy. Okay, so when you are studying about individual economy or a company or a single individual, then it is microeconomics. And when you are studying about the economics or resource usage and allocation at the country level, continent level, or the global or world level, so bigger level lo chadite adi స్థూల అర్థశాస్త్రం అవుతుంది, that is your macroeconomics. Okay, so this is very simple and you need not to like dig too deep into this. This is just for your basic understanding, and as you are like it is not in directly in your APPSC syllabus. Okay, so adi that is just for understanding and basic almost the first chapter is going to be for your mostly for your understanding, and tarvata nunche we will directly jump into the actual syllabus of APPSC. Okay, so economic organization. Okay, let's have a look at economic organization. Okay, you have three basic problems within the economic organization. Okay, so what are those three basic problems? Okay, so general ga అర్థశాస్త్రంలో మీకు మూడు సమస్యలు ఉంటాయండి. సో అవి ఏంటంటే త్రీ ఛాలెంజెస్ ఆర్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఏంటంటే హౌ, వాట్ అండ్ ఫర్ హూమ్. ఓకే, సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం వీఆర్ యూజింగ్ రిసోర్సెస్, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూస్ optimum use of the resources, optimum or efficient use of resources. Okay, there is a slight difference between optimum and efficient. So but time being you can consider it as optimum and efficient are same, but later on in later classes you will get to know the exact difference. Okay, so basically efficient usage of resources అనేది మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తాం. Okay, so efficient resources, what is that resources and how that resource is being used and for whom we are using. Okay, so ikkada use of resource dintlo you have three fundamental questions. Okay, so what is it and what for what purpose it is being used. Okay, and how it is being used and for whom it is being used. Okay, so ఇది ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ లో బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ అండి. సో ఇట్ కెన్ బి అ సింపుల్ సొసైటీ, ఇట్ కెన్ బి యువర్ రెసిడెన్షియల్ కాలనీ ఆర్ ఒక ట్రైబల్ సెటిల్మెంట్ కూడా ఇట్ కెన్ బి అన్ ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్ ఎ స్టేట్ ఆర్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ కెన్ బి ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్, ఆర్ యువర్ టోటల్ కంట్రీ కెన్ బి అన్ ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్. బట్ అక్కడ రిసోర్సెస్ ఎంతవరకు ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి అనే దాని బేసిస్ మీదనే మనం ఏ యూనిట్ ని ఒక ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ కింద తీసుకోవాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ సో ఇక్కడ వాట్, హౌ అండ్ ఫర్ హూమ్ అని చూస్తుంటే, సో వాట్ కామోడిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఇన్ వాట్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, దెన్ ఆల్సో అండ్ హౌ the goods are being produced and for whom the goods are being produced. Okay, సో వాట్ కామోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అని అంటే ఏది అవసరం, ఎకానమీకి ఏది అవసరం అయితే అదే ప్రొడ్యూస్ చేయాలండి. విచ్ ఎవర్ గూడ్స్ ఈజ్ ఇన్ డిమాండ్ యూ నీడ్ టు సప్లై దాట్. ఓకే, మనం అది సప్లై చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if there is a large huge demand for example if there is a huge demand for a particular commodity, suppose consider it as like మనకి రెగ్యులర్ గా ప్రైస్ గ్రేడ్స్ అవి వస్తాయి కదా, suppose you consider it as onion.
Okay, so onion ki you have huge demand, but you are not producing onion. Okay, in that case, in that case you are not actually, either you are artificially trying to inflate the price of onion, నువ్వు కావాలనే పండించట్లేదు అని అంటే, ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు అని అంటే, or there is some actual issue with the production facility or the supply chain. Okay, సరిగ్గా వర్షాలు పడట్లేదు అనుకోండి, వర్షాలు పడకపోవడం వల్ల, లేదంటే అకాలంలో వర్షం పడి పంట తీసుకునే టైంలో పడి పంట పాడైపోయింది అనుకోండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద కామోడిటీ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ స్పాయిల్డ్. ఓకే, సో కానీ అక్కడ మనకి టోటల్ మార్కెట్ కి ఎంతవరకు ఆ క్వాంటిటీ అవసరం ఉంది, ఎంత క్వాంటిటీ అవసరం ఉంది అనేది అక్కడ ఇట్ యాక్చువల్లీ మ్యాటర్స్. ఓకే, సో అందుకే వాట్ కామోడిటీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇన్ డిమాండ్, వాట్ ఈస్ ఇన్ డిమాండ్ అనే దాని బేసిస్ మీద మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ ద డిమాండ్. ఓకే, సో ఎంత అవసరం ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ కి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన కంట్రీనే యాజ్ ఎ హోల్ యూనిట్ కింద తీసుకుందాం. మన కంట్రీలో ఒక పర్టికులర్ గూడ్స్ అది ఎంత అవసరం ఉంది. ఓకే, అది ముందు ఏది అవసరం ఉంది, వాట్ ఈస్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ ఇన్ డిమాండ్. ఓకే, సో అది ఎంత అవసరం ఉంది. సో ఆ రెండు మన ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్. వితౌట్ హ్యావింగ్ ఆన్సర్ టు దీస్ టూ థింగ్స్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద బేసిక్ స్టెప్. ఓకే, సో ఆ బేసిక్ స్టెప్, ఆ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ జరగదు. అండ్ ద రిసోర్స్ అలొకేషన్ కూడా మనకి జరగదు. సపోజ్ ఇక్కడ రిసోర్స్ అలొకేషన్ అని నేను అన్నాను అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ టర్మ్, అదేదో పెద్ద విషయం కాదు. సపోజ్ ఇందాక మేము మనం ఆనియన్ తాలూకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఆనియన్ ఈజ్ ఇన్ హ్యూజ్ డిమాండ్. ఆనియన్ చాలా ఎక్కువ మంది కొనాలనుకుంటున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఎక్కువ మంది కొనాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది పండించట్లేదు అనుకోండి, అంటే దే ఆర్ నాట్ అలోకేటింగ్ ద రిసోర్స్. ఇక్కడ రిసోర్స్ ఏంటంటే ల్యాండ్. దే ఆర్ నాట్ అలోకేటింగ్ సఫిషియంట్ ల్యాండ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆనియన్స్. ఓకే, సో ద రిసోర్స్ అలోకేషన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎఫిషియంట్. ఓకే, సో ఏ గూడ్స్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో, ఏ వస్తువు అయితే కావాలనుకున్నారో, ఇక్కడ ఆనియన్ కావాలనుకుంటున్నారు కానీ ఆనియన్ ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలనుకుంటున్నారో అంత క్వాంటిటీకి అవసరమైన ల్యాండ్ మనం అక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. సో మనం ఏమనుకునే దాకా ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, సో ఈ మూడింటిని ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్, దీని మీద మనకి క్లారిటీ లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ని, ద బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ, దట్ ఈస్ వాట్ అనే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో we will not be able to use it efficiently. Okay, so దీనికి మనకి ఆప్టిమమ్ ఆన్సర్ రాదు, సఫిషియెంట్ క్లియర్ ఆన్సర్ రాదు, అండ్ we will not be able to use it efficiently. Okay, సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక సింగిల్ గూడ్స్ గురించి చెప్పాను, బట్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఎ బ్రాడర్ లెవెల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో కన్జంప్షన్ గూడ్స్ కి ఎక్కువ కావాలా ఆర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కి ఎక్కువ కావాలా? కన్జంప్షన్ గూడ్స్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు వాడేసేవి. సపోజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్ ఈస్ బేసికలీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కన్జంప్షన్ గూడ్, అండ్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ మిషనరీస్, హెవీ మిషనరీస్ విల్ బి యువర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. సపోజ్ ఇక్కడ బుక్ లో చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూసుకుంటే కన్జంప్షన్ కూడా ఇక్కడ పిజ్జా, అండ్ క్యాపిటల్ కూడా ఏంటంటే పిజ్జాని తయారు చేసే మెషిన్. ఓకే, సో అది మీకు క్యాపిటల్ గుడ్. సో మీకు యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ హౌ మెనీ pizzas you wanted to make and also how many pizza making machines you wanted to make. Okay, so ఆ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రోజు 100 pizzas కి డిమాండ్ ఉంటే నేను 200 ఆర్ 2000 pizzas తయారు చేసే విధంగా మెషిన్స్ మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ మనీ, దట్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ఎఫిషియంట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో అదే విధంగా నాకు ఈరోజు 200 pizzas బేసిక్ గా 200 pizzas డిమాండ్ లో ఉండేటప్పుడు నేను 2000 pizzas తయారు చేసి పెట్టినాను అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ గా యూ వాంటెడ్ టు అలొకేట్ రిసోర్సెస్ ఫర్ కన్జంప్షన్ గూడ్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఆర్ యూ వాంట్ హై క్వాలిటీ గూడ్స్ ఆర్ లో క్వాలిటీ గూడ్స్. ఓకే, సో ఆర్ స్పెసిఫిక్ గూడ్స్ లెవెల్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఇన్ డిమాండ్ అనే దానికి ఇట్ కెన్ బి consumption good or it can be capital good.
Okay, so similarly, it can be a high quality good or a low quality good. Okay, so a basis meda you have to get to know that how much your economic system is seeking. స్పెసిఫిక్ గా ఎంత క్వాంటిటీలో గుడ్ కావాలి అనేది తెలుసుకుని దాని బేసిస్ మీదనే మనం దానికి రిసోర్సెస్ అలొకేట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ హౌ ఆర్ ద గూడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో మనకి 3 ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పామండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హౌ, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ హూమ్. ఓకే, సో వాట్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నౌ ఇప్పుడు మనం హౌ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, so here how the goods are how are the goods being produced ananta basically society must determine who will do the production. Okay, so how it is being produced. Okay, so oka skilled laborer ఎవరైతే skilled laborer ఆ పర్టికులర్ పని చేయడానికి ఎవరికైతే స్కిల్ ఉందో, స్కిల్ అంటే ఇక్కడ శిక్షణ, అదే ఎవరికైతే ఆ స్కిల్ ఉందో, శిక్షణ పొందున్నారో ఎవరైతే, వాళ్ళు మాత్రమే ఆ పని చేస్తున్నారా లేదంటే వేరే ఎవరు చేస్తున్నారా. సో స్కిల్డ్ పీపుల్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ will not be doing it efficiently. And similarly, how are you going to do that, either in manual mode or using machinery. Okay, so how are the goods being produced? So there can be many questions like using skilled or unskilled. స్కిల్డ్ లేబర్ చేస్తున్నారా లేదంటే అన్స్కిల్డ్ లేబర్ చేస్తున్నారా, లేదంటే మనిషి చేస్తున్నాడా లేదంటే మెషిన్స్ చేసి చేపిస్తున్నామా. సో హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్, హౌ ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ బీయింగ్ డన్, ఆ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎలా చేస్తున్నారు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఆ క్లాస్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ అ సర్వీస్. ఐఎమ్ డెలివరింగ్ అ సర్వీస్. Service in the sense, this is also an economic activity. I am not saying it as a social service. It is basically an economic activity. So ee activity ne meeru example kinda తీసుకుంటే, whether a qualified person is teaching or an unqualified person is teaching. Similarly, whether whether this production is being done online or offline. Okay, so our service delivery, how the service is being delivered. Suppose in our example, we are delivering this service, that is the classes is through online medium. Okay, so what are you producing, and what is being produced and how much is in the demand. So adoka question ante, how you are producing it or delivering your service anedi, that is your next question. Okay, see chudandi, electricity ikkada see being done by people or robots anadu, that is basically your man or machinery. ఆటోమేషన్ జరుగుతుందా లేదంటే కంప్లీట్ గా మనుషులే చేస్తున్నారా, లేదంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్, మోడర్న్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా, అవుట్డేటెడ్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ సమ్ యువర్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు యువర్ second problem. Okay, so your second problem of economy. So you need to address all these problems simultaneously. We need to balance in between all these three. Appude manki we will have optimum utilization of resources. That is also first I need to say that it is efficient resources utilization of our resources jarugutadi ani manam cheppochu. Okay, then now you have the third question, that is for whom, evar kosam manam produce chestunnam, or who gets to eat the fruit of economic activity. Okay, so complete economic activity lo, production lo, indak manam anukunte, suppose if it is about Britannia. Okay, so if it is about Britannia biscuit gurinche maatladukundam. Okay, so you have transformed wheat into flour. Wheat ni flour kinda tayar chesam, then you have made biscuits. Okay, you have added other things like sugar and other additives, or if it is a milk biscuit, if you are also adding milk, so ivanni tayar chesi you have transformed it into a biscuit. Okay, so ee complete process lo, the complete biscuit making process lo, who is actually getting benefited. Okay, so here and here there must be a farmer who is producing it,
ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు ఫార్మర్ కదండి చేసేది. ఈ వీట్ జనరల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు? ఒక ఫార్మర్. ఓకే, సో దెన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ టు ఫ్లోర్? దట్ ఈస్ అ మిల్. ఒక మిల్లర్ చేస్తాడు ఆ పనిని. దెన్ బిస్కెట్ ని ఎవరు చేస్తారండి? ఒక బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో అగైన్ ఇక్కడ లేబరర్ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్. ఓకే, సో ఈ ఎంటైర్ చైన్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో, in this entire chain of things of making this particular good, for example here it is biscuit. Okay, so ఈ entire chain లో who is getting benefited the most? Who is actually getting value for their activity? Okay, so that will also decide the level of ikkada. It's more like a redistribution of resources. Okay, so farmer చాలా ఎక్కువ అవుట్పుట్ పెట్టి తన వీట్ కి చాలా తక్కువ ప్రైస్ వస్తుంది అనుకోండి, మిల్లర్ దగ్గర నుంచి కానీ లేదంటే మధ్యవర్తి దగ్గర నుంచి కానీ, దెన్ ఫార్మర్ ఈజ్ లాసింగ్ అవుట్. ఓకే, సో హీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ద జస్టిఫైడ్ ప్రైస్. సిమిలర్ గా the miller is putting efforts or not getting, or miller is putting only little efforts but he is adding a lot of value. Okay, ఒక కేజీ గోధుమలు 50 రూపాయలకి ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి కొని అండ్ దాన్ని జస్ట్ మిల్ చేసేసి దాన్ని 100 రూపాయలకి అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి. యాక్చువల్గా మిల్లింగ్ కాస్ట్ 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ అనుకోండి. సో this miller is getting a huge benefit of 40 rupees per each kg of processing. Okay, సో ప్రతి కేజీ ప్రాసెసింగ్ కి ఇక్కడ 40 రూపాయలు వస్తుంది దీనికి. వెరాస్ ద ఫార్మర్ ఈస్ సపోజ్ ఇఫ్ his total cost is 40 rupees and the value that he is getting is 50, then farmer is making only 10 rupees out of each kg of that wheat. Okay, so ఇక్కడ do you think that it is fair and equitable? సో ఇక్కడ ఏవైతే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో అల్టిమేట్లీ, దట్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు some kind of money or some tangible outcome కింద మనం కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, here the farmer is not getting much of the benefit. Okay, so your farmer is getting only a part of your benefit, that can be very as low as this 10 rupees here. So he has very low margin and he is not getting benefited by the economic activity as the miller is getting benefited. Okay, so మిల్లర్ కి చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇక్కడ, వెరాస్ ద ఫార్మర్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ దట్ మచ్ బెనిఫిట్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? సిమిలర్లీ ఇన్ బిస్కెట్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ అగైన్ ద బ్రిటానియా అనుకుందాం. సో సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడు. సో దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈస్ పుటింగ్ అప్ 80 rupees వర్త్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మెషినరీ మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ, లేదంటే ఇన్పుట్ ఫ్లోర్ కానీ, షుగర్ కానీ, ఎడిటివ్స్ కానీ, ఇవన్నీ 80 rupees కి పెట్టి ఇఫ్ హీస్ సెల్లింగ్ ఫర్ 100 or 200 rupees, whereas the laborer is spending 8 to 10 hours but he is not getting his minimum wages or not proportionately getting the money that being spent on the making of this biscuits and ankundam. So then the more wealth is being concentrated at the end of manufacture. So in most of the cases he'll be a capitalist in your capitalist economy. ఒక పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థలో ఎవరో ఒక పెట్టుబడిదారికి ఆ మాక్సిమం ఆ అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి. హియర్ ఆల్సో the most benefit is to the miller rather than the farmer who is having just this 10 rupees margin. Okay, so here the wealth is being concentrated at the level of miller and manufacturer, and the farmer and the laborer, these two guys are actually not getting the deserved resources that they are spending. Okay, so our resources ki sambandhinchina enough compensation manaki dorkatledu, then there will be inequalities. Okay, so the output that you are making, the value that you are generating, more value is being concentrated in hands of few people, and maybe more people like laborer and farmers may not be getting the same amount of the value. Okay, so ikkada you can see there will be poverty, and here there can be ultra rich people can be generated. Okay, so I'm not saying that every manufacturer gets benefited
every manufacturer will become ultra rich and every farmer and laborer will become poor. But in general, this is just a small example. Okay, so if you are not getting the value in proportionate to the your efforts and resources that you are using, obviously you are going to be you will become poorer when comparing to the guys who are getting more compensation for the resources that they are spending. Okay, so that is your basic crux of their for whom. Okay, సో ఇవి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ ఫండమెంటల్. మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా సిలబస్ లేదు, అయినా సరే ఎందుకు ఎంతసేపు తీసుకున్నామంటే క్లారిటీ కావాలి మనకి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్, ద సబ్సిక్వెంట్ టాపిక్స్ విల్ బి like very easy to understand. Okay, so here as I have explained, so who gets the fruit of economic activity and how the distribution of income and wealth is whether it is fair and equitable. Okay, so andarki న్యాయంగా వస్తుందా అనేది అక్కడ and also the national product is how it is being divided among different households. So you have a household which is belonging to a laborer, a household which is also belonging to a capitalist, a household which is also belonging to a farming family. సో ఇలా ఉంటాయి, వ్యవసాయదారుల కుటుంబాలు ఉంటాయి, పారిశ్రామికవేత్తల కుటుంబాలు ఉంటాయి. వాటన్నిటి మధ్యలో ఏ విధంగా టోటల్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఓకే, సో మన దేశ సంపద ఏదైతే సంపద అనే దానికంటే కూడా మన దేశ తాలూకా ఆదాయం, మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా చేస్తున్న ఆదాయం అందరి మధ్యలో ఎలా, అందరు హౌస్ హోల్డ్స్ మధ్యలో ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది. సో అనేది ఇక్కడ the third question, that is for whom anedi. Okay, so I think it must be clear for you guys the three fundamental questions of economics, that is your what and how and for whom. Okay, so I hope it is clear. If it is clear, please say yes, unmute your mics and please say yes. సో నేను ఇనిషియల్ గా స్లోగా చెప్తా, నెమ్మదిగా ఐ విల్ పిక్ అప్ ద స్పీడ్ యాజ్ ఐ గెట్ టు నో దట్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ముందు చదువుతున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళ కోసం మిగతా వాళ్ళందరికీ అన్యాయం చేయడం అనేది తప్పు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నేను. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టైం, లిమిటెడ్ రిసోర్స్, వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఎకానమీ, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రిసోర్సెస్ ఆప్టిమల్లీ. సో మనం రిసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసమే ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం, ఎఫిషియెంట్ యూసేజ్ కోసమే మాట్లాడుకున్నాం. సో అటువంటి కేసులో వీ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ అదర్ పీపుల్స్ టైమ్ యాజ్ వెల్. సో అందుకే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ గా నేర్పిస్తే ఆ తర్వాత మిగతావన్నీ అందరూ కలిసి తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు, అందరం కలిసి ముందుకెళ్ళొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా చెప్తున్నా. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో what are different ways in which a society can answer these questions. Okay, so what, how and for whom అనే ఈ మూడిటికి కలిపి if you have an answer to each of these questions and ఆ క్వశ్చన్స్ ని కానీ మనం ఒక సిస్టమ్ లాగా ఒక ఎకనామిక్ సిస్టమ్ లాగా డిజైన్ చేయగలిగితే at each level, okay, what is being produced అనే దానికి if your answer is more of consumption goods and how it is being produced అనే దానికి it is using more of machineries and for whom అని చెప్పేసరికి if it is being more for capitalists or industrialists, then probably you are having a capitalist economic system. Okay, so simple thing అండి, ఈ త్రీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థమైంటే క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంది అనేది మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఆర్ ఇక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ కి ఇంకొక మంచి పేరు వీళ్ళందరూ పెట్టుకునే పేరు ఏంటంటే మార్కెట్ ఎకానమీ. మార్కెట్ ఎకానమీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేయట్లేదు, మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే డిమాండ్ సప్లై బేసిస్ మీదనే మనం ఏది తయారు చేయాలి, ఎంత తయారు చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తున్నాం. ఎలా తయారు చేయాలి అనేది కూడా మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే మార్కెట్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తుంది ఎలా తయారు చేయాలి అనేది, ప్రతి ఒక్కడు తయారు చేయడం మొదలెడతాడు. ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ హిస్ ఓన్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద సేమ్ గుడ్. ఓకే, నేను ఒక మిషనరీ యూజ్ చేస్తా, వేరేవాడు వేరే మిషనరీ యూజ్ చేస్తాడు, ఇంకోటి మాన్యువల్ గా చేస్తాడు. అల్టిమేట్లీ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎట్ ఆప్టిమమ్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రైస్. ఓకే, సో మంచి
మంచి క్వాలిటీని ఎఫోర్డబుల్ ప్రైస్ దగ్గర ఎవడు ఇవ్వగలుగుతాడో, irrespective of the production method, he is going to capture the market. Okay, so వాడే ఎక్కువ గూడ్స్ అమ్మగలుగుతాడు, ఎక్కువ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అమ్మగలుగుతాడు. ఓకే కదా. సో ఎలా అంటే సపోజ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ సెల్లింగ్ ద సేమ్ ఐటమ్, బట్ all of them have produced in a different manner. Okay, suppose for example, one is using man, okay, the other guy is using machinery, and other guy is using robots. Okay, so a robo use chesina aina, man use chesina aina, machine use chesina aina, same quality ni gaani ఏదో ఒక పర్టికులర్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇవ్వగలిగితే, ఆ పర్టికులర్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అక్కడ అల్టిమేట్ గా డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అనేది. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్, వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ మ్యాన్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ if you are making a ice cream, just for an example, ice cream తయారు చేస్తున్నాం, a man can produce an ice cream of the same quality. అందరూ సేమ్ క్వాలిటీ అనుకుందాం, just for the sake of example. So అందరూ సేమ్ క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే, man if he is producing 10 rupees per an ice cream, and machine if it is producing 8 rupees per an ice cream, and robo which if it is producing at a 6 rupees per an ice cream, then it will automatically decide, and people same taste same quality undi anukondi, in that case your robo mode of production will ultimately win. Okay, so how you are going to produce anedi ikkada market decide chesindi, endukante price basis మీద price ki సేమ్ క్వాలిటీని లీస్ట్ ప్రైస్ దగ్గర ఎవరు ఇచ్చాడో వాడే అల్టిమేట్ గా విన్ అవుతాడు. సో దట్ ఈస్ యువర్ మార్కెట్ ఈస్ డిసైడింగ్ హౌ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పట్లేదండి, గవర్నమెంట్ కానీ సొసైటీ కానీ ఇక్కడ రూల్ చేయట్లేదు, మీరు మనుషుల ద్వారానే తయారు చేయాలి అప్పుడే మేము కొంటామని చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, మార్కెట్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తుంది, పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు బై. ఆబ్వియస్లీ ఆ సేమ్ క్వాలిటీ ఉండేటప్పుడు తక్కువ ప్రైస్ ఉంటేనే కొనడానికి ఇష్టపడతారు. ఓకే, సో దాంతో పాటు నౌ యూ హ్యావ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ వెల్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో మార్కెట్ లో సబ్ మార్కెట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సపోజ్ మీరు కెమికల్ ప్రొడ్యూస్, అదే కెమికల్స్ యూజ్ చేసి, ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో మనం సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ని అప్లై చేయలేం. లోవర్ కాస్ట్ లో వచ్చిన దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటది అని. ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్, ఒక కేజీ పెసలు ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోండి, 1 kg ఆఫ్ రైస్, ఆఫ్ ఆర్గానిక్ రైస్, if it is being sold at 200 rupees per kg, and your normal rice, if it is pesticide and fertilizer based, రసాయనిక ఎరువులు వాడిన దాని బేసిస్ మీద వచ్చిందండి, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ బేసిస్ మీద వచ్చింది 70 rupees per kg. ఇది ఆర్గానిక్ ది 200 rupees per kg ఉన్నా సరే, and if a person can afford, and if he perceives that organic food is better, and in most of the cases you might see people going for organic produce and not to the chemical based produce. Okay, so ikkada kuda again you have different demand. Okay, so ante ippudu organic market ki oka separate demand undi, ade ikkada meeku decide chestundi. Again it is a competition within the organic producers. Okay, organic production chemical production రెండిటికి direct competition కూడా ఉంటుంది. At the same time you have competition within the organic produce as well. Okay, so same అదే ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్ ని వేరే వాడు అదే క్వాంటిటీతో అదే ఆర్గానిక్ క్వాలిటీతో తక్కువ ప్రైస్ అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి, ఈవెన్ దెన్ ఆల్సో దట్ కన్స్యూమర్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ టు లీన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కామోడిటీ. సో ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్, ఎక్సెప్షన్స్ ప్రతి దగ్గర ఉంటాయి. ఎక్సెప్షన్ బేస్ చేసుకొని మనం చదవద్దు, ఇన్ జనరల్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొని చదువుదాం, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఎక్సెప్షన్స్. ఇఫ్ యూ థింక్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్, ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి, క్వాలిటీలో అయినా డిఫరెన్స్ ఉండాలి, లేదంటే ఒక సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుందని. అదే తీహార్ జైల్లో ఖైదీలు తయారు చేస్తున్నారు, లేదంటే వార్ వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నారు, సైనికులు చనిపోయిన సైనికుల తాలూకా భార్యలు తయారు చేస్తున్నారు ఏదైనా వస్తువు అని అంటే, అది సేమ్ క్వాలిటీకి ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్నా సరే మనం కొంటాం. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఆ గూడ్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత వస్తుందో మనం చూడట్లేదు, వీఆర్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ ద మన దేశభక్తిని కూడా అక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అందువల్ల ఇట్ మైట్ కాస్ట్ మోర్, యు మైట్ బై ఇన్ సచ్ ఏ వే, బట్ ఇన్ జనరల్ అవన్నీ లేకుండా ఓన్లీ ప్యూర్ గా ప్రైస్ డైనమిక్స్ తో చేస్తుంటే అప్పుడు ఓన్లీ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు
decide it. Okay, so what is being produced అనేది కూడా మార్కెట్ ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంటే how it is being produced and for whom the production activity is getting benefited. Okay, so ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ డిసైడ్ చేస్తుంటే నౌ యు హ్యావ్ అ మార్కెట్ ఎకానమీ. కంగ్రాచులేషన్స్, యు హ్యావ్ అ మార్కెట్ ఎకానమీ. ఓకే, సో there is nothing to feel congratulatory about it because market economy has its own downsides as well. Okay, so ఈ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ లో ఈ త్రీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్, every basic question is being decided by market, then it is your market economy. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సపోజ్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ యుఎస్ఎస్ఆర్ తీసుకోండి, సోషలిస్ట్ రష్యా తీసుకోండి. సో ఆ టైంలో ఎట్లా ఉండదు, సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ లో ఆ టైంలో ఎట్లా ఉండదండి, ఎవ్రీథింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డిసైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, ఏ పంట వేయాలి, ఏ ఫ్యాక్టరీలో ఏది ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, మిషన్స్ యూజ్ చేయాలా లేదంటే లేబర్ యూజ్ చేయాలా, అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాని తాలూకా ఫలాలు సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో ఎట్లా ఉంటుందండి, ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు నీడ్స్. అవసరాలు బట్టి అందరికి కేటాయించేస్తాం ఆ వచ్చిన ఆ రిసోర్సెస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఎఫెక్టివ్ మనీని కానీ రిసోర్సెస్ కానీ. సో అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్, హౌ, ఫర్ హూమ్ అనేది కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కమాండ్ ఎకానమీ. ఓకే, సో సింపుల్ థింగ్, ఈ టోటల్ పారాగ్రాఫ్ ని మీకు ఆ త్రీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ బేసిస్ మీద మీకు ఇప్పుడు చెప్పా. సపోజ్ ఇది చూడండి, దెర్ విల్ బి హియర్ మై ఎగ్జామ్, మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది సేమ్ ఉంటుంది. సో మార్కెట్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇన్ విచ్ individuals and private firms make major decisions about production and consumption. Okay, so individuals, private firms దేని basis మీద చేస్తాయి, that is basically based on the market demand and supply and market dynamics basis మీద individuals and private firms ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటాయి. సో individuals and private firms much of the major decisions తీసుకున్నట్లయితే సో what would they look for? Okay, highest profit కోసం చూస్తారు. What would they do it for? హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ కోసం పనిచేస్తారు. అండ్ దే వుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ కాస్ట్లీ. తక్కువ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడే కదా హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే మేకింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉండాలి అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ వీలైనంత ఎక్కువ ఉండాలి. సో జనరల్ గా ఏ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ అయినా, ఏ వ్యాపారి అయినా, ఏ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేసేవాడైనా సరే ఇదే కోరుకుంటాడు. సో తక్కువ రేట్లో ఆ సర్వీస్ ని కానీ గూడ్స్ ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ వీలైనంత ఎక్కువ రేట్ కమ్మాలి, సో దట్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. సో ఇది జనరల్ గా మన మార్కెట్ ఎకానమీలో ఉండేది. సో ఆ మార్కెట్ ఎకానమీలో కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ తాలూకా కంట్రోల్ లేదనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎకానమీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెసెస్ ఫెయిర్ ఎకానమీ. ఓకే, సో లెసెస్ ఫెయిర్ ఎకానమీ అంటే లెట్ ఇట్ ఫ్రీ అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుందండి. లెట్ ఇట్ ఫ్రీ అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. సో దాన్ని స్వేచ్ఛగా వదిలేసేయండి. సో దాన్ని లెసెస్ ఫెయిర్ ఎకానమీ అంటారు. సో మార్కెట్ ఎకానమీ ఈస్ బేసికల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ బీయింగ్ ఆన్సర్డ్ అండ్ ద డెసిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ బై ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్. ఓకే, వ్యక్తులు లేదంటే కొంతమంది కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు మాత్రమే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుని ఉంటాయి. ఈ త్రీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎకానమీని తీసుకుని ఆన్సర్ చేస్తుంటాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ ఎకానమీ. ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ మేక్స్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్, మీకు ఇందాక చెప్పాను సోవియట్ యూనియన్ లో చెప్పినట్టు. సో సోవియట్ యూనియన్ లో చేసినట్టు ఆ క్యాపిటల్, ఆ మోడ్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఆ ల్యాండ్ ఎవరు ఓనర్షిప్ లో ఉంది, కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ లో ఉంది. ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఎలా పంచుకోవాలి, ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని అమ్మగా వచ్చిన ఫలాల్ని ఏ విధంగా పంచుకోవాలి అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ యువర్ కమాండ్ ఎకానమీ. సో మీరు ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నారండి? మార్కెట్ ఎకానమీ అనేది ఏ క్వశ్చన్ బేసిస్ మీద డిసైడ్ చేస్తుంటే
individual or private firms are deciding, that means actually the market is deciding itself, then it is market economy. If the government is deciding, then it is command economy. So market economy, here the decision is being made by individuals and private firms, and in command economy all decisions are being made by your government. Okay, so this is the point to be highlighted. Okay, so in command economy you have government to make all the decisions about production and distribution. Okay, so దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్. సిమిలర్ గా మార్కెట్ ఎకానమీ, one of the closest example to the market economy is United States. Okay, so United States తో పాటు even much of the Western Europe కూడా అలాగే ఉండేది, but not completely Western Europe market economy కాదు. There are some Western Europe లో కూడా, developed countries లో కూడా there are some socialist kind of redistribution, కొంత వెల్ఫేర్ పాలసీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్ గా అది మార్కెట్ ఎకానమీ కాదు. సో హియర్ ఈవెన్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ కదండి. సో ఈవెన్ బాగా పేదవాడు ఆకలితో ఉన్నాడు అన్నా సరే వాడి ఆకలి ఎలా తీర్చాలనేది కూడా అది ఆ ఇండివిజువలే చూసుకుంటాడు తప్ప అక్కడ గవర్నమెంట్ తో సంబంధం లేదు. సో అది మార్కెట్ ఎకానమీకి ద డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఎకానమీ. సిమిలర్ గా సర్వీస్, హెల్త్ సర్వీస్ ఉంది. సో దాన్ని కూడా మార్కెట్ విల్ డిసైడ్. ఆ హెల్త్ సర్వీస్ ఎవరైతే డాక్టర్ లేదంటే హాస్పిటల్, ఆ ఇండివిజువల్ దట్ ఈస్ డాక్టర్ ఆర్ ద ప్రైవేట్ ఫిర్మ్ ఆర్ ద హాస్పిటల్, ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఏదైతే హెల్త్ సర్వీస్ అందిస్తుందో వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎంత ప్రైస్ లో ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది. అండ్ దట్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ అఫోర్డబుల్ బై ద పూర్ పర్సన్. తను చేసుకోలేకపోయింటే ఆ టైంలో కూడా గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటర్ఫియర్. ఆ టైంలో కూడా గవర్నమెంట్ పట్టించుకోదు. ఒక పేదవాడికి కనీసం వైద్య సదుపాయం రాకపోయినా సరే ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ మార్కెట్ ఎకానమీ. గవర్నమెంట్ పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అ ఫెసిలిటేటర్. ఓకే, నైట్ వాచ్మెన్. ఓకే, అందరికి రైట్ టు ప్రాపర్టీ మాత్రమే చూసుకుంటది అనమాట. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో కలెక్ట్ చేసుకోదు. ఓకే, సో అది ప్యూర్లీ మార్కెట్ ఎకానమీ అవుతుంది అనమాట. Okay, so even now the United States is not purely market economy because they also have some health policies. They also distribute food coupons ఇస్తారు పేదవాళ్ళకి చాలా స్టేట్స్ లో. ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ స్టేట్ కి చాలా వరకు చేంజ్ అయిపోతుంది, బట్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అక్కడ ఫుడ్ కూపన్స్ ఇస్తారు. సిమిలర్లీ దే ఆల్సో, బట్ మధ్యలో మనం చూసాం ఒబామా ఉండే టైంలో ఒబామా కేర్ అని చెప్పి హెల్త్ కేర్ కి కూడా దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్. ఓకే, సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, దేర్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫియరింగ్ ద వే ద సర్వీసెస్ ఆర్ ద గూడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లీస్ట్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫర్ దెమ్. అది కంప్లీట్ గా హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అన్ని గవర్నమెంట్ కింద తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, అది కంప్లీట్ గా కమాండ్ ఎకానమీ అయిపోయినట్టు. Command economy when it is in relation to your healthcare services. అలా కాకుండా part of government, part of private, if both are being existed, okay, so both are able to take the decisions, then it is called mixed economy. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఐ థింక్ మీరు ఆల్రెడీ కొంతమంది చదివి ఉంటారు. చదవని వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఈ క్లాస్ మాత్రమే వింటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇండియాని ఏ ఎకానమీ అనొచ్చు? ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండియాని కమాండ్ ఎకానమీ అనాలా, మార్కెట్ ఎకానమీ అనాలా? యు గైస్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. నాకు అప్పుడే తెలుస్తుంది నేను చెప్తుంది మీకు కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా, ఆర్ నేను స్పీడ్ పెంచాలా, స్పీడ్ తగ్గించాలా. మీరు చెప్తాను, మీ ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి నా క్లాస్ ని నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, సో ఇది చాలా యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి APPSC Group-1 కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆస్పిరెంట్ కి చెప్పాల్సిన స్పీడ్ లో నేను చెప్పలేదు. చాలా స్లోగా చెప్పాను, చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. యు నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎవ్రీవన్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ గో టుగెదర్. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో కానిది ఈ బేసిక్ 3 ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిసైడ్ చేసేది గవర్నమెంట్ కాదు, కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ కాదు, కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ కాదు. సో కొంతవరకు మార్కెట్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది, కొంతవరకు ఇండివిజువల్స్ కూడా డిసైడ్ చేస్తారు. మార్కెట్ అంటే ఇండివిజువల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఫిర్మ్స్ కూడా డిసైడ్ చేస్తారు, అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా కొంత డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెసిషన్
the decision making is with both private అంటే it can be individual and private అంటే ఓన్లీ సంస్థలు అనుకోవద్దండి, individuals and also businesses and public అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్. then it is a kind of mixed economy. okay, so now you can easily understand. మీకు రాత్రి నిద్రలో లేపి అడిగినా సరే ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కంట్రీ తాలూకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇచ్చి అరే ఇది మిక్స్డ్ ఎకానమీనా లేదంటే కమాండ్ ఎకానమీనా అని అడిగితే మీరు చెప్పగలిగి ఉండాలి. చెప్పగలరా అందరూ ఒక్కసారి ఎస్ అని చెప్పాలి చెప్పగలిగితే. Yes, sir. Yes. Okay, that is good. Command. Okay, so ఇప్పుడు మైక్ మ్యూట్ చేసేయండి అమ్మా. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యూ గైస్ said yes, బట్ మైక్ మ్యూట్ చేసేయండి. చిన్న పిల్లలతో తర్వాత ఆడుకుందాం మనం. Okay, so now you know what is a command economy and what is a market economy. So command economy ni socialist economy అని కూడా అంటారు. సిమిలర్ గా మార్కెట్ ఎకానమీ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే సోషలిస్ట్ ఆర్ క్యాపిటలిస్ట్, సోషలిస్ట్ ఈస్ బేసికలీ దే ఆర్ మోర్ లైక్ ఐడియాలజికల్ అన్నమాట. సో ఐడియాలజికల్ టర్మ్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఐఎస్టి ఆర్ IISM ism or ist, then you are basically referring to some kind of ideology. okay, so ikkada capitalist ki ekwa you have more say for your capitalists. okay, so your system is basically organized in such a way that the capitalists get most benefit of the complete system. Then it is basically your capitalist economy. And socialist economy lo endante the equitable outcomes. okay, చాలా మంది ఎకానమీ టీచర్స్ మీకు చెప్పారండి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎకనామిక్స్ లోనే కాకుండా మీకు పాలిటీ సంబంధించిన కొన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి కూడా మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈక్విటబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏదైతే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎవరు చేస్తారు, ఎంత చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, చేసిన దాని తాలూకు ఫలాలు ఎవరెవరు పొందుతారు, ఆ 3 బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ 3 ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ లో అల్టిమేట్లీ యువర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ఈక్విటబుల్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, హూ గెట్స్ ద బెనిఫిట్ అనేది థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఫర్ హూమ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఫర్ హూ ఈజ్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ డ్యూ టు దట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది అందరికి ఈక్వల్ బెనిఫిట్ రావాలి, అందరూ కూడా ఆర్థికంగా సమానత్వం సాధించాలి అని అనుకుంటే అది సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అండి. ఓకే, సో ఆ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ మార్కెట్ వదిలేస్తే అది అందరూ ఈక్వల్ గా సాధించరు. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ తీసుకొని చేస్తుందో అప్పుడే సాధించగలరు. సో బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ యూటోపియా, బికాస్ ఇండివిజువల్ తాలూకా హ్యూమన్ సైకాలజీ అలాగే ఉంటది. ఎలా ఉంటది అంటే నేను పనిని ఎక్కువగా చేస్తున్నాను, ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాను అన్నప్పుడు నాకే ఎక్కువ ఫలితం రావాలి కదా. ఏ పని చేయనోడికి ఒకటే ఫలితం వచ్చి నాకు అదే ఫలితం వస్తే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనే ఇండివిజువల్ తాలూకా హ్యూమన్ సైకాలజీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్ దట్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ హ్యాపీ. ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన బేసిక్ నెసెసిటీస్ అన్ని మీట్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఈక్విటబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అంటే ఇది ఒక మంచి కళే, కానీ కళగా మిగిలిపోయే కళ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం నిజం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. యుఎస్ఎస్ఆర్ లో కూడా ట్రై చేశారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ ఇట్, బట్ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో కంప్లీట్ గా కమాండ్ ఎకానమీ తీసుకుంటే యువర్ ఎకానమీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఎట్ ఫుల్ స్కేల్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ కంప్లీట్ గా క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ తీసుకున్నా సరే దేర్ విల్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఓకే, సో ఈక్విటబుల్ అవుట్కమ్స్ అని అంటారు, బట్ నాట్ ప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం ఈ కమాండ్ ఎకానమీ ఆర్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీని చాలా చాలా కష్టం. బికాస్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అని అంటే గవర్నమెంట్ అంత మైక్రో లెవెల్లో అనాలిసిస్ చేయలేదండి. ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో ప్రతి ఒక్క గూడ్స్ కి సంబంధించి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయలేదు.
సో అవుట్కమ్స్ అనేది ఎవరికి రావాలి అనేది గవర్నమెంట్, అందరికి ఈక్వల్ అవుట్కమ్స్ రావాలి అనేది గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయగలదేమో కానీ ముఖ్యంగా వాట్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ హౌ మచ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అండ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అనే క్వశ్చన్స్ కి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ దగ్గర కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఉండదండి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే యువర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ఈస్ సో బిగ్, సో వాస్ట్ దట్ యువర్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ డిసైడ్ what is to be produced and how much quantity it should be produced and how it should be produced, ఎలా తయారు చేయాలి అనేది, లేదంటే ఎంత తయారు చేయాలి, ఏది తయారు చేయాలి అనేది కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయలేదండి. గవర్నమెంట్ కెనాట్ హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ టు దిస్. దెన్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ దో ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్. ఇది మనకి కావాలి, ఇలా ఉంటేనే మంచిదే కదండి. సొసైటీలో అందరికి కావాల్సిన బేసిక్ నెసెసిటీస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంటే మంచిదే కదండి. సో ఆ ఈక్విటబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ గుడ్ బట్ డిజైరబుల్ బట్ ఆర్ నాట్ ప్రాక్టికల్. గవర్నమెంట్ అలా చేయలేదు. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ కరప్షన్ కి కూడా చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ లో. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ లో ఎవరుంటే బ్యూరోక్రాట్స్, పొలిటీషియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు. సో యూజువల్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ తలకి సైకాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ సమయంలో వాళ్ళకి అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఎంత మాక్సిమైజ్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి, లేదంటే ఫ్యూచర్ పర్పసెస్ కోసం అంత రిసోర్సెస్ వాళ్ళు పోగు చేసుకుంటారు. సో నాట్ ప్రాక్టికబుల్ అండ్ ఆల్సో హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కరప్షన్. ఓకే, సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ మార్కెట్ దాంట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డిసైడెడ్ బై ద మార్కెట్. ఇండివిజువల్స్ లేదంటే కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు, కొన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులు డిసైడ్ చేస్తారు. ఇది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అన్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దోస్ హూ స్పెండ్ ద క్యాపిటల్ ఎవడైతే డిప్లాయ్ చేస్తాడో క్యాపిటల్ వుడ్ గెట్ మాక్సిమం బెనిఫిట్. ఓకే, సో ఇందాక మనం 3 ఇన్పుట్స్ మాట్లాడుకున్నాం, ల్యాండ్, లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం. ఓకే, సో ఈ మూడిట్లో క్యాపిటల్ డిప్లాయ్ చేసిన వాడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ద వన్ హూ ఈస్ డిప్లాయింగ్ క్యాపిటల్, he is getting benefited the most and he is the key decision maker. సో క్యాపిటల్ డిప్లాయ్ చేసేవాడు ఎవడండి? క్యాపిటలిస్ట్. ఎవడు పెట్టుబడి పెడతాడు, పెట్టుబడి పెట్టాడు పెట్టుబడిదారులు అంటాం. సో క్యాపిటల్ పెట్టేవాడిని క్యాపిటలిస్ట్ అంటాం. సో క్యాపిటలిస్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు, పెట్టుబడి పెట్టినవాడు ఎక్కువ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే దాన్ని క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అంటాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ పెట్టినవాడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఎవడైతే పెట్టుబడి పెట్టాడో వాడికి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది. లేబర్ ఎవడైతే ఇస్తున్నాడో ద వర్కర్ ఈస్ నాట్ ప్రపోర్షనేట్లీ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. అండ్ సిమిలర్లీ ల్యాండ్ అంటే ఇక్కడ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ని బ్రాడ్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. ల్యాండ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సింపుల్ గా ఉండే ఒక ల్యాండ్, అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ ల్యాండే కాదు, ల్యాండ్ తో పాటు రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా మనకి ల్యాండ్ కింద వస్తాయి. లేకంటే ద మినరల్స్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో can be considered as land for this purpose. Okay, so based on the industry, that definition, that categorization also would change, but for the time being land, labor ఇవి కాంట్రిబ్యూట్ చేసినోడి కంటే కూడా క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినోడికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది అండ్ వాడే కీ డెసిషన్స్ అని తీసుకున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. సో ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో కంప్లీట్ గా అన్ని మార్కెట్ బేసిస్ మీద డిసైడ్ అయిపోతాయండి. అందుకే మార్కెట్ ఎకానమీని క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అని కూడా అంటారు. సిమిలర్ గా సోషలిస్ట్ ఎకానమీని కమాండ్ ఎకానమీ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో రెండింటి తాలూకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిపి ఉండేదాన్ని మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటాం. ఓకే, కొన్ని డెసిషన్స్ సపోజ్ ఇండియాలో చూడండి, ఎసెన్షియల్ సర్వీస్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఓకే ఇక్కడ ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తుంది అని అన్నాం. క్యాపిటలిస్ట్ ఇండివిజువల్స్, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బాగా మార్కెట్ ని గేజ్ చేయగలరు, మార్కెట్ కి అకార్డింగ్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు అని అన్నాం. గవర్నమెంట్ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అని అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఇనీక్వాలిటీస్ ఇక్కడ అసమానతలు, సంపదలో కానీ లేదంటే ఆదాయంలో కానీ తీవ్రమైన అసమానతలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో దెర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇనీక్వాలిటీస్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఆర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఇక్కడ కరప్షన్ ఉంది అని అనుకుంటే ఇక్కడ క్రానీ క్యాపిటలిజం ఉంటుందండి. క్రానీ క్యాపిటలిజం అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే క్యాపిటలిస్ట్ ఉన్నాడో సో వాడికి ఫేవరబుల్ గా గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ కానీ యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని క్రానీ క్యాపిటలిజం అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. యూ హ్యావ్ this problem of corruption and also impracticability here. You have this problem of inequality and crony capitalism here. So ultimately
ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఈవెన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో కమాండ్ సొసైటీ అనుకున్నవి కూడా ఈరోజు చాలా వరకు మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ కింద మారిపోయి ఎక్స్ట్రీమ్ మార్కెట్ ఆర్ క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అనుకున్నవి కూడా ఈరోజు మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ కింద మారిపోయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంది ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ కాంబో ఆఫ్ both market and command economy. సో ఎలా ఉంటాయి కాంబినేషన్ అంటే, సపోజ్ ఇండియాలో చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆఫర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే, ఎసెన్షియల్ అయిన ఫుడ్ ని చాలా తక్కువ ప్రైస్ కో లేదంటే ఫ్రీగానే ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం. సో దట్ గుడ్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వీన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే, దాంతోపాటు ఎన్ని ఎకరాల్లో పంట వేయాలి అనేది కూడా కొంతవరకు గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు, కానీ దే ఎంకరేజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకునే ఎగ్జాంపుల్లో ఉల్లి పంట సరిగ్గా చాలా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కానీ సరిగ్గా ప్రొడక్షన్ జరగట్లేదు అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్కువ మందికి ఉల్లి విత్తనాలు ఇస్తుంది. ఎక్కువ మందికి ఉల్లి పంట వేసే వాళ్ళకి మార్కెట్ యార్డో లేదంటే ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీనో లాంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానని చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంటర్వీన్డ్. ఎవరు ఎంత పంట వేయాలనేది రైతు నిర్ణయించుకుంటున్నాడు, కానీ రైతుకి ఆ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. సిమిలర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ ఇంటర్వీన్డ్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో ఇది ఇండైరెక్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్, ఎంకరేజింగ్ ఏ ఫార్మర్ అనేది. డైరెక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎక్కడ ఉందండి, సపోజ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్, హెల్త్ కేర్ ఉంది, హెల్త్ కేర్ లో you have government hospitals which provide your health care for almost free. తర్వాత హెల్త్ కేర్ లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ మందులు, సపోజ్ మీరు జనరల్ గా ఇంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ కానీ చదివి ఉంటే, యూ హ్యావ్ డ్రగ్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ DPCO అని చెప్పి ఒక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసి దాని ద్వారా మందులు ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ తాలూకా రేట్లు కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో జనరల్ గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్లీ మార్కెట్ ఎకానమీ, దెన్ ద ప్రైవేట్ గైస్ షుడ్ డిసైడ్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ ప్రైవేట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేయట్లేదు. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారండి, కొన్ని మందుల్ని గవర్నమెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎసెన్షియల్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ గవర్నమెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది. హార్ట్ ఆపరేషన్ కి అవసరమైన స్టెంట్స్ గవర్నమెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది. హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ ఫ్రీగా ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్సో కొన్ని సర్జరీస్ మీద గవర్నమెంట్ హయ్యర్ లిమిట్ పెడుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయకూడదు ఈ సర్వీస్ మీద, ఈ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ మీద అని. సో గవర్నమెంట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంటర్వీనింగ్. సో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు చేస్తున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంటర్వీన్ అవుతుంది. సో in that case it is mixed economy. So anywhere between purely command economy, purely government driven, and purely individual or private driven, దాని మధ్యలో ఉండే ఏ కాంబినేషన్ అయినా మిక్స్డ్ ఎకానమీ. దేర్ కెన్ బి a mixed economy which is very close to socialist economy. there can be a mixed economy which is very close to market economy. సపోజ్ ఇక్కడ US కానీ UK కానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సో దే ఆర్ ద మిక్స్డ్ kind of mixed economies which are very very close to your capitalist economy or pure market economy. Similar గా ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ తీసుకోండి, లేదంటే ఈవెన్ క్యూబా తీసుకోండి. క్యూబా దే స్టిల్ కన్సిడర్ దెమ్సెల్వ్స్ as a socialist nation, but it is a socialist nation which is very very which is a mixed economy which is very very close to socialist economy. Okay, so I hope this is clear. Okay, so if it is clear, we will proceed to the next topic, that is 4 sectors of economy. సో మీకు ఆల్రెడీ కొన్ని టర్మ్స్ ఆల్రెడీ దీంట్లో మీకు తెలిసిపోయాయి. సో మీకు ఈ టర్మ్స్ ఇప్పుడు వచ్చే టర్మ్స్ నేర్చుకోవడం మీకు పెద్ద కష్టంగా ఏమి ఉండదు. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 4 sectors here, that is your private sector, then government sector, household sector, and external sector. Okay, సో ఏంటి గవర్నమెంట్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టర్? సో ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. ఇఫ్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్, a private guy, an individual or a business is making a decision, then it is called a market economy అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఎవరు ఉంటారు అనే దానికి అదే మీకు సింపుల్ కాన్స్టెన్స్ మీకు అక్కడే చెప్పేసినట్టు. ఒక ఇండివిజువల్ కానీ, గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కానీ, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ ఉంటుంది అనమాట. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఎవరెవరు ఉంటారండి, యూ హ్యావ్ యువర్ కంపెనీస్, యూ హ్యావ్ యువర్ కంపెనీస్ అనండి, ఫర్మ్స్ అనండి, బిజినెసెస్ అనండి, వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్ గా
సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మనం ఇక్కడ ఇండియా ఇస్ అ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. మనం ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుకుంటున్నాం. ఇండియన్ ఎకానమీ కదండి చదివింది, మనం ప్రపంచం మొత్తానికి కావాల్సిన ఎకానమీ మనం చదవట్లే. సో అందుకని బేసిక్ గా మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఉండే సెక్టర్స్ బేస్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నేను మీకు తర్వాత కూడా చెప్తా, లైక్ అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ఇండియా వాజ్ నాట్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ దిస్ పర్టికులర్ సెక్టర్ విల్ బి ఆబ్సెంట్ అనే విషయం మీకు చెప్తా. ఐ విల్ మేక్ యూ గైస్ ఆన్సర్ దట్. మీరే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తారు ఈజీగా. సో be it companies, firms, businesses, and any individual or group of individuals. సో ఇక్కడ కంపెనీస్, ఫర్మ్స్, బిజినెసెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషి చేస్తే దాన్ని ఇండివిజువల్ అంటాం. కొంతమంది మనుషులతో కలిపి దాన్ని పెట్టుకుంటే దాని కంపెనీ అనో, ఫిర్మ్ అనో, బిజినెస్ అనో అని లార్జర్ లెవెల్లో మనం చెప్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కింద వస్తాయండి, విచ్ ఆర్ నాట్ ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ హైలైట్. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజెస్ owned by private individuals and government and belong to private sector and not owned by government. Okay, so this is private sector talka basic constants. Okay, then you have government sector. Government sector lo things like public administration, police, defense and farming laws which are enforcing them, they all of them are actually belonging to your government sector. Okay, so government ఏం చేస్తుందంటే ట్యాక్స్, దే ఇంపోజ్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆల్సో ట్యాక్స్ మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ తీసుకుంటది. ఆ ట్యాక్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఆ తీసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ ఏ విధంగా స్పెండ్ చేయాలనేది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మళ్ళీ ఎలా యూజ్ చేస్తుంది, దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, వీటన్నిటి కోసం వాడుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ బేసికలీ యువర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ స్మాల్ డిస్టింగ్విషన్ అండి. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆల్సో అండర్టేక్స్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పోలీస్, డిఫెన్స్ ఇదే అనట్లేదు మనం. ఇట్ ఆల్సో అండర్టేక్స్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ. సపోజ్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఉంది, లేదంటే ఏపీలో ఏపీ జెన్కో ఉంది, ఏపీ ట్రాన్స్కో ఉంది. ఓకే, ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంది. సో ఏపీ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడో మాంగనీస్, బాక్సైట్ ఎక్కడైనా దొరికితే దాన్ని తవ్వుతుంది, లేదంటే ప్రైవేట్ కంపెనీతో కలిపి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. సో దాన్ని తీసుకెళ్లి మార్కెట్ లో అమ్ముతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా. ఓకే, సో సిమిలర్ గా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఉంది, ఎన్టీపీసీ ఉంది, లేదంటే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. సో అది కూడా ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీనే. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఓన్డ్ బై సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో దే ఆర్ బేసికలీ కాల్డ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ బికాస్ దే ఆర్ బీయింగ్ కలెక్టివ్లీ ఓన్డ్ బై ద పబ్లిక్. ఓకే, సో పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కిందే వస్తాయి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. కొన్నిసార్లు నేను చాలా మంది దగ్గర చూసాను, దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇవి చేసేది అవి గవర్నమెంట్ తో సంబంధం లేకుండా అవి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటాయి కదా అని అంటాం. కానీ గవర్నమెంట్ దాంట్లో మెజారిటీ ఓనర్. ఒకవేళ సపోజ్ మీరు బాల్కో ఉంది, బాల్కో భారత్ అల్యూమినియం కార్పొరేషన్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, లేకపోతే ఇప్పుడుండే ఎయిర్ ఇండియా ఉంది. ఎయిర్ ఇండియాలో మొన్నటి వరకు మెజారిటీ స్టేక్ ఎవరిదండి, గవర్నమెంట్ది. సో డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ ఆపరేట్ చేస్తుంది బిజినెస్. దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయింది అది. కానీ అదే ఎంటర్ప్రైజ్ ఈరోజు టాటాలో మెజారిటీ వాటా కొనుక్కున్నారు కాబట్టి దిస్ ఎయిర్ ఇండియా బికేమ్ ప్రైవేట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో మీరు జనరల్ గా ప్రైవేటైజేషన్ అని అంటే ప్రైవేటైజేషన్ మెంట్ బై దిస్ వన్. గవర్నమెంట్ ఎక్కడైతే మెజారిటీ స్టేక్ ఉందో దాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతికి మెజారిటీ స్టేక్ అప్పచెప్పేస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ హిందుస్థాన్ జింక్ అండ్ బాల్కో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని కూడా అప్పుడుండే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వేరే కంపెనీకి, వేదాంత అనే కంపెనీకి మెజారిటీ స్టేక్ అమ్మేశారు. సో అంతవరకు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ కింద ఉండే ఆ బాల్కో అండ్ హిందుస్థాన్ జింక్ కాస్త ప్రైవేట్ సెక్టర్ యూనిట్స్ కింద అయిపోయి, అంటే ఈ బాస్కెట్ లోంచి ఈ బాస్కెట్ లోకి వెళ్ళిపోయి. ఎయిర్ ఇండియా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, హెచ్జెడ్ఎల్, బాల్కో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి. సో రేపొద్దున వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నా అని అంటున్నారు కాబట్టి అంటే అది కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ దగ్గర నుంచి ప్రైవేట్ సెక్టర్ లోకి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. దెన్ యూ హ్యావ్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్. సి
నేను డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి ఒక రీజన్ అండి. మేజర్ రీజన్ ఈస్ దట్ మనకి తక్కువ టైం ఉంది, మీకు మళ్ళీ రివైజ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉండదు. సో తొందరగా చెప్పి అర్థం అయ్యి కానట్టు చెప్పేస్తే అల్టిమేట్లీ మీకు మళ్ళీ డౌట్స్ ఉండి క్లారిఫై చేసుకొని వాటన్నిటిని ఆ గ్యాప్స్ అన్ని ఫిల్ చేసుకునే దానికి మీకు చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో ఆ ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలని ఇప్పుడు ఒకసారి క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి మీకు మ్యాక్సిమం చదవడానికి టైం ఉంటుంది ఎగ్జామ్కి పోయే ముందు. సో అందుకే ఇప్పుడే డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటే అక్కడ గ్యాప్స్ ఏమి ఉండవు, మీకు రివిజన్ అనేది చాలా తొందరగా ఫినిష్ అయిపోతుంది. సో రివిజన్, ద ఓనర్స్ ఆఫ్ రివిజన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యూ. మీ మీద ఉంది రివిజన్ తాలూకు బాధ్యత. మనం ఎంత డీటెయిల్ గా నేర్చుకున్నా మీరు రివిజన్ చేస్తేనే మీకు అల్టిమేట్ గా ఎగ్జామ్ లో అది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. సో మనం ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ ట్రై మెనీ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ హియర్. ఎంసీక్యూస్ అది ట్రై చేస్తాం. సో డీటెయిల్ గా అయితే మీకు అందుకే చెప్తున్నా, ఒకవేళ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మీకు టూ మచ్ డీటెయిలింగ్ అయిపోయింది, ఇంత డీటెయిల్ గా మాకు వద్దు, మాకు తగ్గించేసేయండి, తొందరగా ఫాస్ట్ గా చెప్పండి అంటే ఐ విల్ బి హ్యాపీ టు గో ఫాస్ట్. ఆర్ ఇంతకంటే స్లోగా అయితే అవసరం అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు, ఫాస్ట్ గా అవసరం అవుతుంది. యాజ్ యూ గైస్ గెటింగ్ ద స్పీడ్, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనుకున్నప్పుడు మీ స్పీడ్ పెంచమని చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం స్పీడ్ పెంచుకుంటూ పోదాం. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్. మిగతా వాళ్ళకంటూ కూడా మనం వెనకబడిపోకూడదు. మనం ఫినిష్ చేయాలి సిలబస్, రివైజ్ చేయాలి, ఎగ్జామ్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి. సో అదే నా ప్రైమరీ మోటివ్. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్. Household sector is basically where people live together under same roof. Okay, so live together under same roof and food from common kitchen actually constitutes a household. So okay, ఒక సింపుల్ థింగ్ అంటే ఇక్కడ మీకు మామూలుగా మన వైపు అన్నదమ్ములు ఉన్నారా, వేరు పడిపోయారు లేదంటే వేర్లు అయిపోయారు అని చెప్తారు. అని అంటే యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, వేరే 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 అదే ఇంట్లో ఉన్నా సరే వేరుగా వండుకొని తింటుంటే దే విల్ బికమ్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, సో అది మన కామన్ సెన్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. అదే మన ఎకనమీలో కూడా మన క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు, యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీని క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు ఆ కామన్ కిచెన్ అనేది కీవర్డ్ ఇక్కడ. సో కామన్ కిచెన్ అనేది కీవర్డ్. సో దాని బేసిస్ మీదనే మనకి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ the size of household is the total number of persons in the household. Okay, so how many people are using the common kitchen? 10 people are using common kitchen. Okay, then the size of your household is basically 10. Okay, so వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జనరల్ గా these people work in the firms and earn firms as a workers and earn wages. Okay, so these guys are not running businesses. గుర్తుపెట్టుకోండి, these guys are not running businesses. Usually these people are workers and earn wages. ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారండి? వేర్ వుడ్ దీస్ పీపుల్ వర్క్? ఎయిదర్ మీకు ఏదైనా ఒక దగ్గర జాబ్ ఉందంటే ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఒకవేళ మీకు సొంతంగా కంపెనీ ఉందనుకోండి, అది డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దాని ఇన్కమ్. ఓకే, సో మీరు సొంతంగా కంపెనీ పెట్టుకుంటే, మీరు సొంతంగా ఇఫ్ యూ ఓన్ అ బిజినెస్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటిటీ. ఓకే, కానీ మీరు వేరే దగ్గర పనిచేసి జీతం తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ హౌస్ హోల్డ్. చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒక చిన్న జాబ్ చేస్తున్నారు, 20,000 సంపాదిస్తున్నారు, 10,000 సంపాదిస్తున్నారు ఒక జాబ్ చేసి, సో అది హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ అవుతుంది. మీరు ఒక అరటిపండు కొట్టులో పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక కూరగాయల కొట్టులో పని చేస్తున్నారు జీతానికి, దెన్ ద మనీ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్. అదే కూరగాయల షాప్ కి మీరు ఓనర్ అనుకోండి, యు ఆర్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, యూ షుడ్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో కూరగాయల వ్యాపారం చేసేవాడు, ద వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ వెజిటబుల్స్, ఓన్స్ అండ్ సెల్స్ ద వెజిటబుల్స్, దెన్ he comes under private sector. And if the same guy is working in someone else's vegetable shop, then he becomes a household sector, because he is not deploying capital. He is not directly doing the economic activity, rather he just working as an employee in a particular economic activity. సో ఈ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ లో ఈ వర్కర్స్ కి వేజెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? ఎయిదర్ దే వుడ్ వర్క్ ఎయిదర్ హియర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, ఆర్ దే వుడ్ వర్క్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో ఆ వర్కర్స్ గా అక్కడ పనిచేస్తారు, అక్కడ నుంచే జీతాలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి దీస్ గైస్ కమ్ అండర్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్. ఓకే, సో
basic ga ikkada either the ones who work in a government department and earn salaries, they are owners of firms and earn profits, and so all human beings population becomes to household sector. Okay, so ultimately the guy who is taking the money back to home, he actually becomes a household. Even a private sector guy has a household, but if the private sector is something like a limited company, so then it is a different entity itself, ఒక different legal person అయిపోయింది, then it is private sector entity, and government sector లో పనిచేస్తుంది government sector entity అయింది. But the guy who is ultimately working here, okay, so అక్కడ నడిపినా సరే, if ఇందాక I have said something like if you are owning something, the entity actually becomes your private sector, but ultimately at the end of the day you will get back your money to your home, then it will be ultimately included in the household sector. Okay, so ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం ఏమైనా మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి ఉండొచ్చు, ఇప్పటికిప్పుడే కాంట్రాస్టింగ్ గా చెప్పారా అని అనిపించి ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద క్లారిటీ. The individual will work either in government sector or private sector. That is clear. Whether that is clear or not, అది క్లియర్ కదండి మీకు? Is it clear? నేను మీకు ముందే చెప్పాను, కామెంట్ చేస్తే నాకు తెలీదు, యూ హ్యావ్ టు సపరేట్ గా చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. మీరు డైరెక్ట్ గా ఎస్ అని చెప్పేస్తే ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్. Is it clear? Yes, sir. Okay, great. Okay, so all human beings, every total population of the human beings, they come under household sector. Okay, so here even if you are owning it, but at the end of the day you are getting money back to your home, then it is comes under household sector. But the same person, he is not getting back the money, ఆయన ఇంటికి తీసుకురావట్లేదు ప్రాఫిట్స్ ని, ఆ కంపెనీ పేరు మీద ఉంచుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద books of the company, then it is not household sector. So the difference is, ఇందాక చెప్పిన కూరగాయల షాప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ basically an entity. So that entity, if the amount earned, the money earned, if it is being within the same company, ఆ కూరగాయల దాంట్లోకే ఆయన ఫర్దర్ గా దాంట్లోనే పెట్టాడు అనుకోండి, then he is still under the private sector. But if he gets back the money to his home, then it actually becomes your household sector. I hope this difference is clear, so which do not need any further explanation. Okay, so now let's go further. Okay, so ikkada we have a simple example, and suppose this particular guy John is working in Coal India Limited. This Coal India Limited is basically government sector, and the guy who is working in Coal India Limited, he belongs to household sector. Okay, similarly Mukesh Ambani, he owns Reliance company. Okay, so the Reliance Industries itself is a private sector, and the money that he is making, if it is within the Reliance Industries, then it is still belonging to private sector. But when he gets back the money to his home, Mukesh Ambani family దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చేస్తే, then it becomes household sector. Okay, so and now you have this external sector. So what is external sectors? And external sector is consisting of exports and imports of goods and services, okay, flowing into and out of the country. So మనం తయారు చేసే వస్తువులు, మన దేశంలో తయారయ్యే వస్తువులు, అది మనం బయటకు అమ్ముతున్నా సరే, ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా సరే, ఆర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా సరే, so these are basically this activity basically consists of your constitutes of external sector. Okay, so ఇక్కడ ఎగుమతులు దిగుమతులు, ఓకే, వస్తువులు సేవలు ఎగుమతులు దిగుమతులు ఎక్కడైతే జరుగుతాయో, సో ఆ సెక్టర్ ని మనం ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ లో one important thing that you all guys should note down is it includes financial flows from and into the domestic country. Okay, so mana country loki, suppose if this is India, you have goods and services going in and out,
and you also have financial flows. Okay, financial flows like investments, foreign direct investments, or foreign institutional investments, like పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా కావచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్లోస్ అవుతాయి. దాంతోపాటు డెట్ కి సంబంధించిన మనీ కూడా ఇట్ కెన్ ఫ్లో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద country. Okay, all those things also considered under your external sector. So you have these four basic sectors. You have understood the four basic sectors so far. Okay, so private sector lo how the arrangement within the private sector works. Okay, let's try to explore. Okay, centrally you have one enterprise. Dintlo you have three basic inputs and మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, three basic inputs, that is capital, land, capital and labor అని చెప్పా. సో ఆ ల్యాండ్ అనేది ఇన్ అ బ్రాడర్ మేనర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పా మీకు. యాక్చువల్ గా నేచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఆ మైనింగ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ కానీ, బీట్ లైక్ బాక్సైట్, కోల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ basically they are all comes under natural resources, and other things associated with the land, that is even your water also comes under your natural resource. Okay, so now you have labor. Okay, so labor, if you are the laborer, the worker who contributes, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ నుంచి ఎవరో ఒకరు వస్తారండి లేబర్, and also this entrepreneur, he is also from household sector ultimately. But సింప్లిఫైడ్ స్ట్రక్చర్ లో లేబర్ హీ గివ్స్ ద లేబర్, పని చేస్తాడు, జీతం తీసుకుంటాడు. సిమిలర్ గా నేచురల్ రిసోర్సెస్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ల్యాండ్ ఆర్ ఎ బిల్డింగ్, ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ రిసోర్సెస్. బిల్డింగ్ కూడా మనం ఇక్కడ ల్యాండ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. మీరు ఒక ఇల్లు అద్దెకిచ్చారు ఒక ఇండస్ట్రీకి, దెన్ యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెంట్. ఓకే, సో యూ ప్రొవైడ్ ల్యాండ్ అండ్ యూ గెట్ బ్యాక్ రెంట్, యూ ప్రొవైడ్ లేబర్ and you get back wage, and similarly you deploy capital and you get interest back on the capital. Okay, and similarly if you have the entrepreneurship, the one who is running the business, ultimately what he gets back, and that is your profit. Okay, so idi basic ga how the enterprise, the one side of enterprise. Okay, so the input side of the enterprise, ఏదైనా పరిశ్రమకి సంబంధించి ఆర్ ఒక సింపుల్ గా ఒక సంస్థ, ఒక ఆర్థిక సంస్థకి సంబంధించి, ఒక ప్రైవేట్ ఆర్థిక సంస్థకి సంబంధించి 4 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయండి. యూ హ్యావ్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, మేము ఆల్రెడీ ముందే మాట్లాడుకున్నాం, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యువర్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకే, సో ఒక కంపెనీకి ఉండే బేసిక్ ఇన్పుట్స్ వైపు యూ హ్యావ్ క్యాపిటల్, ల్యాండ్ అండ్ లేబర్. క్యాపిటల్ కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, నేచురల్ రిసోర్సెస్ కి ల్యాండ్ కి రెంట్ వస్తుంది, లేబర్ కి వేజెస్ వస్తాయి, అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవడైతే ఇదంతా నడిపిస్తాడో వాడి బుర్ర పెట్టి, వాడి ఐడియా యూజ్ చేసి వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ సైడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఆన్ అవుట్పుట్ సైడ్? అల్టిమేట్లీ దట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ పర్టికులర్ కంపెనీ, ఎదర్ యు ఆర్ మేకింగ్ గూడ్స్ ఆర్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఒక గూడ్స్ ఈస్ బేసికల్లీ వస్తువులు, సేవలు. మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ చెప్పా, ఇట్ నీడ్స్ నో ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకుంటా. So that can be an intermediate product or intermediate goods or a final good. Okay, intermediate good ante this particular good will become input to another enterprise. Okay, suppose you have this enterprise 1. Okay, you have this one as a enterprise 1. Okay, now you have another enterprise, that is enterprise 2. Okay, so దీనికి ఇన్పుట్స్ కావాలండి, దీనికి ఇన్పుట్స్ కావాలి. Suppose you consider it as a this enterprise, this first enterprise, if you consider it as a mill. Okay, so ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఇక్కడ గోధుమలకు సంబంధించిన మిల్ అనుకుందాం. సో మిల్ అంటే మిల్ ఓనర్ ఇక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండి, మిల్లో పనిచేసే ఆయన ఇక్కడ లేబర్, ఆ మిల్ ఉండే ల్యాండ్ ఇక్కడ నేచురల్ రిసోర్స్, అండ్ రా మెటీరియల్ కింద వస్తుంది, అండ్ ఆయన పెట్టుబడి అది క్యాపిటల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో యు ఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ మిల్క్ కి ప్రైమరీ ఇన్పుట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ గివెన్ వీట్ హియర్. ఓకే, సో ఆ వీట్ తాలూకు అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఫ్లోర్.
ఫ్లోర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ ఫ్లోర్ యాజ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఈ అవుట్పుట్ ని అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిస్కెట్ కంపెనీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నా కదా, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రిటానియా కంపెనీ. ఓకే, సో బ్రిటానియా కంపెనీ వాళ్ళకి దే అగైన్ నీడ్ దిస్ లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ప్రతి ఎంటర్ప్రైజ్ కి కావాలి కదా, ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ కి కావాలి, ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ కి కూడా మనకి అదే సేమ్ ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఆల్సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కావాలి. సో బ్రిటానియా తాలూకు ఓనర్, హీ విల్ బికమ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అదొక పబ్లిక్ కంపెనీ కాబట్టి the group of shareholders will become entrepreneurs together. Okay, so now again they would have invested some capital, but here they again there would be someone who is coming and working as a labor. But biscuit తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఒక ప్రైమరీ ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్లోర్. వీట్ ఫ్లోర్ ఉంది. వీట్ ఫ్లోర్ ఎక్కడికి వచ్చింది? సో ఆ వీట్ ఫ్లోర్ నుంచి బిస్కెట్ తయారు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్మీడియట్ good. This is not being directly consumed here. Okay, so ఆ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇంకొక గుడ్ తయారవుతుంది, ఫైనల్ గుడ్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసేది, అది బిస్కెట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ ఇన్ దట్ కేస్, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కన్జ్యూమింగ్ ఇట్. బట్ if the same thing is being directly consumed, suppose ఇక్కడ ఈ మిల్ రైస్ మిల్ కాకుండా, ఇది వీట్ మిల్ కాకుండా ప్యాడీకి సంబంధించిన మిల్ అయింది అనుకోండి, రైస్ మిల్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చిన రైస్ ని యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ కన్జ్యూమింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఫైనల్ గుడ్ యాజ్ వెల్. ద సేమ్ థింగ్ కెన్ బి ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫైనల్ గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇట్ బేసికల్లీ చేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్జ్యూమర్. ఓకే, ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఇక్కడ దాన్ని యూజ్ చేసేది ఎంటర్ప్రైజ్ టు ప్రాసెస్ ఇన్ టు సమ్ అదర్. ఆ ఫ్లోర్ ని తీసుకెళ్లి బిస్కెట్ కింద తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ అయింది. కానీ అదే ఫ్లోర్ ని తీసుకొని మనం రోటే చేసుకొని డైరెక్ట్ గా తినేస్తే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫైనల్ గుడ్. ఓకే, సో ద సేమ్ ఫ్లోర్, ద ఫ్లోర్ ఇన్ అవర్ కిచెన్. ఓకే, అగైన్ ఎనీవే యూఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ సమ్ రోటీ ఆర్ చపాతీ ఆర్ సమ్ పూరి విత్ దట్ ఫ్లోర్. కాబట్టి అయినా సరే మనం డైరెక్ట్ గా దాన్ని యూజ్ చేసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి then it can be considered as a consumer. మనమే కదా, మన కన్జ్యూమర్ చేతికి మనం యూజ్ తీసేసుకున్నాం, మనం వాడేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఫైనల్ గుడ్ అనొచ్చు అదే ఫ్లోర్ ని. అండ్ అదే ఫ్లోర్ if it is going to the next level and getting processed as biscuit, then the same thing in this supply chain to the enterprise too, it is actually your intermediate good. Okay, so ఇక్కడ ఫైనల్ గుడ్ అయింది, ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ అయింది. ఓకే, సో హౌ యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ దిస్ గూడ్స్ అనేది యూ హ్యావ్ సీన్ ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ కింద, ఫైనల్ గూడ్స్ కింద, బేస్డ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద కన్జంప్షన్. ఓకే, కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి ఎంత క్లోజ్ గా ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాసెస్డ్ బిఫోర్ బీయింగ్ ఫైనల్లీ కన్జ్యూమ్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్డ్ బిఫోర్ ఫైనల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైనల్ గుడ్. ఓకే, సో a final good, that final good can be again of two types, consumption good or capital good. Okay, so what is a consumption good? So consumption good ante again ikkada clear ga examples saha anta unnandi, manaki pedda kashtapadalsina avasaram ledu. You have durable, non durable and services, ivanni consumption goods kinda vastayi. Okay, so your durable good which is has any goods which has less than greater than 3 years, then it is called durable. Durable is basically longevity, ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది. సో కార్, మోటార్ సైకిల్, టీవీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూజువల్లీ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు వర్క్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కొన్ని గూడ్స్, చైనీస్ గూడ్స్ అవి లాంగర్ పీరియడ్ కోసం పనిచేయాలని అనుకుంటున్నా సరే ఆ లాంగర్ పీరియడ్ కింద పనిచేయవు, బట్ దే స్టిల్ బీయింగ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్. ఓకే, సో అవి మీరు మధ్యలో ఒక 6 నెలలకి పాడైపోయింది, బట్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు వర్క్ ఫర్ మోర్ దాన్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్, 3 years కంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి కాబట్టి మనం దాన్ని డ్యూరబుల్ గుడ్ అంటాం. ఓకే, సో లైఫ్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, less than 3 years. మన బట్టలు జనరల్ గా మనం బట్టల్ని కూడా కొన్నిసార్లు డ్యూరబుల్ గుడ్ లాగా యూజ్ చేస్తాము. 3, 4, 5 years కూడా వన్స్ వి బికమ్ అడల్ట్స్ మన సైజ్ పెద్దగా చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇఫ్ ద క్వాలిటీ ఇస్ గుడ్. బట్ ఎకనామికల్లీ స్పీకింగ్ యువర్ clothes are under non-durable goods. Any good which usually have, ఇక్కడ మనం యూజువల్ టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి. నా టీవీ తొందరగా చెడిపోయింది కాబట్టి
టీవీలు అన్నిటిని మీరు నాన్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్ లో వేసేసండి అని అనొద్దు. ఓకే, సో సిమిలర్ గా ఈవెన్ యువర్ సెల్ ఫోన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి డ్యూరబుల్ గూడ్స్, బట్ nowadays they are becoming somewhere in between non-durable and durable, because most of the goods are getting spoiled even before 3 years. Most of the mobile phones are getting spoiled even before 3 years. Okay, so similarly services, they are also immediately consuming, they are immediately being consumed, okay, as soon as they are delivered. Okay, if I am delivering education, if I am delivering this as a service, then it is directly immediately being consumed. Okay, there is no time lag here, or లేదు కాబట్టి then it is basically considered as a consumption good. Okay, సో ఇదే కాకుండా లైక్ హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం కన్జంప్షన్ గూడ్స్ కింద, కన్జంప్షన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కింద మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. సో అండ్ యూ హ్యావ్ ఫైనల్ గుడ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గుడ్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ క్యాపిటల్ పాయింట్. ఓకే, సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ కావాలని, అది ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఫైనల్ గుడ్ వేరే ఎంటర్ప్రైజ్ కి క్యాపిటల్ ఇన్పుట్ కింద వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు అది క్యాపిటల్ గుడ్ అయిపోయింది. అలా కాకుండా కన్జంప్షన్ గుడ్ కి వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, ఒక ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ట్రాక్టర్ అయింది, లేదంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక పిజ్జా మేకింగ్ మిషన్ అయింది, లేదంటే ఒక బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ అయింది. నేను ఒక బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేశాను, దెన్ ద బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫర్దర్. ఆ బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ లాగే ఉంటది. ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ 1 లో తయారు చేసింది అగైన్. ఓకే, ప్రాబబ్లీ ఐ షుడ్ పాయింట్ అవుట్ హియర్, బికాస్ మనం 2 డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ క్యాపిటల్ అని చెప్పి రాశాను కదా, సో వేరే ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించిన క్యాపిటల్ ఇన్పుట్ లాగా మారాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ ఉంది క్యాపిటల్ గుడ్ కింద. ఓకే, సో ఈ బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ దాని ఫామ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్ గా బ్రిటానియా కంపెనీ వాడు నా బిస్కెట్ మేకింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసుకొని బిస్కెట్స్ తయారు చేస్తున్నాడు. ఈజ్ నాట్ మోడిఫైయింగ్ దట్, నెయిదర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. అది ఇమీడియట్ గా కన్జ్యూమ్ కావట్లేదు కాబట్టి అది కన్జంప్షన్ గుడ్ కాదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ క్యాపిటల్, ఒక మెషినరీ లాగా బిజినెస్ వేరే ఎంటర్ప్రైజ్ 2 తాలూకా యాక్టివిటీని రన్ చేయడానికి ఒక మెషినరీ లాగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మనం ఒక క్యాపిటల్ గుడ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట. కానీ అదే చూడండి, నేను బిస్కెట్ మేకింగ్ మెషిన్ తయారు చేసి బ్రిటానియా కంపెనీకి ఇస్తే అది క్యాపిటల్ గుడ్ అయింది. కానీ నేను వీట్ ఫ్లోర్ తయారు చేసి ఇచ్చి బ్రిటానియా కంపెనీకి ఇచ్చేసరికి అది మనకి ఇక్కడ కన్జంప్షన్ గుడ్ అయిపోయింది, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియటరీ నేచర్. ఓకే, సో ఇంటర్మీడియటరీ అవుట్పుట్ అయింది, అండ్ దట్ అల్టిమేట్లీ బికమ్ intermediary good of your input to your biscuit making company, that is Britannia here. Okay, so this is how usually your private sector works. Okay, so ikkada you have to highlight, if you have your book, you have to highlight this. You have entrepreneur, capital, and natural resources and labor. Okay, so this is in general how your private sector works. Okay, so private sector lo ఇంతవరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ ఉంటది. హియర్ యూ కెన్ సీ ద పర్సన్ హూ టేక్స్ రిస్క్ పెడతాడు కాబట్టి కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేదానికి, అండ్ క్యాపిటల్ ని, లేబర్ ని, నేచురల్ రిసోర్సెస్ ని అన్ని ఒక దగ్గరికి ఆయన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకొస్తాడు కాబట్టి వాటన్నిటికీ ఇన్ రిటర్న్ ఆఫ్ దట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ he gets that profit, he expects profits. Okay, so this entrepreneur is also ultimately he belongs to household category. Okay, so he is from household category, but he is keeping the complete money with the company. Then that money is actually getting into your private sector, not household sector. The difference, you need to understand the difference. Okay, then again made a capital chudandi, again you have capital can be physical, financial, and or intellectual. Okay, so జనరల్ గా ఫిజికల్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ నే జనరల్ గా క్యాపిటల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో. బట్ ఇన్ జనరల్ క్యాపిటల్ కెన్ బి ఫిజికల్, ఫైనాన్షియల్, అండ్ ఇంటెలెక్చువల్. సపోజ్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ అన్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్? ద physical capital is basically the machinery,
the machinery that you are using becomes your capital or capital goods, which actually part of your capital. And also the financial capital means the financial capital is actually your money that you are using in your company. Suppose ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ కి చాలా మనీ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇనిషియల్ గా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు, సో దట్ డైరెక్ట్లీ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ క్యాపిటల్, బట్ nowadays you can see the startups that they are using the capital money for the marketing as well. ఓకే, సో అందుకే ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఆ డెఫినేషన్ అనేది స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అయిపోయింది. బట్ ఇన్ జనరల్ ఫిజికల్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ నే క్యాపిటల్ కింద తీసుకుంటారు అనమాట. సిమిలర్ గా ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపిటల్ అంటే ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కావచ్చు, లైక్ అంటే పేటెంట్స్ కానీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యువర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇన్పుట్స్ టు యువర్ కంపెనీ, దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపిటల్ ఆర్ యువర్ ఇంటెలెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. మన తెలివితేటలే అక్కడ క్యాపిటల్ కింద అవ్వచ్చు. బట్ యూజువల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇంటెలెక్ట్, దట్ యూజువల్లీ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో బట్ ఇన్ జనరల్ మనకి ఎకనామిక్స్ కి సంబంధించినంత వరకు, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఎంసీక్యూస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, మనకి మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఫిజికల్ గూడ్స్ ని మాత్రమే క్యాపిటల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ క్యాపిటల్ కి ఆ క్యాపిటల్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫిజికల్ గూడ్స్ లైక్ బిల్డింగ్, మెషినరీ, ఎక్విప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా. సో దానికి యు గెట్ బ్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ అ రిటర్న్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ the other part of your other input to your private sector, that is your natural resource. Natural resources ante it includes land and raw material, meeku already cheppa, which are not produced through man made process. Manishi tayaru cheyatledu, natural gaane ekkado daggara available aitunayi. So human being is not making them. Okay, then land and raw materials, which daniki basic ga you get rent. Okay, in return you will get rent ani. So ఈ రెంట్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉన్న రెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం డే టు డే లైఫ్ లో యూజ్ చేసే రెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ కాదండి. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఆ రెండు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అనుకుని డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ద రిటర్న్ దట్ యు గెట్ ఫర్ డిప్లాయింగ్ ల్యాండ్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ ఇన్ టు యువర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈస్ బేసికలీ రెంట్. అంతే. నేను ప్రతిరోజు నేను అద్దెకుంటున్నాను, వాడికి ఒక ఇంట్లో అద్దె పే చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఆర్ఎంటి రెంట్ సేమే సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ సెన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అనేది విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ లేబర్. ఓకే, లేబర్ ఇస్ బేసికలీ హ్యూమన్ లేబర్ విచ్ కెన్ బి ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి అన్స్కిల్డ్ ఆర్ సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ స్కిల్డ్ లేబర్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకునేటట్టు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ లైక్ అంటే హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే వర్క్ ఫర్ వేజెస్. ఓకే, సో అగైన్ యూ మైట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో మీరు ఇందాకే చెప్పారు కదా ముఖేష్ అంబానీ హౌ హీ బిలాంగ్స్ టు హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ బికాస్ హీ ఓన్స్ ద బిజినెస్ అని అనొచ్చు. కానీ మీరు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ లో వాళ్ళ పేరోల్ చూస్తే ముఖేష్ అంబానీ గారికి కూడా కొంత జీతం వస్తుంది. He also gets some salary, he also gets some wages as he is working as executive of that company. Okay, so he is earning wages. We are not talking about the profits gurinchi maatladaledu. He is earning wages, he is getting that wage back to his home. So that is the reason he also is part of household sector ane vishayam gurtu pettukondi. Okay, so Mukesh Ambani kuda he is also using his physical and mental skill. దాంతో పాటు నాలాగా ఎవడు పోయి అక్కడ పని చేసినా సరే వాడికి కూడా తన ఫిజికల్ కానీ మెంటల్ కానీ క్యాపబిలిటీస్ యూజ్ చేస్తాడు. సో ఆ స్కిల్ ఆర్ సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ హైలీ స్కిల్డ్ అనే దాని బేసిస్ మీద మన జీతం మారుతుంది. యువర్ ఎర్నింగ్స్ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్, బట్ అల్టిమేట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై స్కిల్, ఐఎమ్ గివింగ్ మై స్కిల్, ఐఎమ్ గెటింగ్ మై వేజెస్ బ్యాక్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసానండి. ముందే ప్రైవేట్ సెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసా. సో యూ హ్యావ్ సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఆ ప్రాసెస్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇమీడియట్లీ. దే నీడ్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఫైనల్ గూడ్స్. ఓకే, సో అవి ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అవుతాయి.
ఫైనల్ గూడ్స్ ఏంటంటే విచ్ డు నాట్ అండర్గో ఫర్దర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాటికి మళ్ళీ ప్రాసెసింగ్ అవసరం లేదు, వాటిని ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో వాటిని వచ్చిందని ఫైనల్ గా మనమే వాడేస్తాం కాబట్టి వాటిని ఫైనల్ గూడ్స్ అంటాం. ఆ ఫైనల్ గూడ్స్ లో ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్, మనం ఇమీడియట్ గా దాన్ని వాడేయచ్చు, లేదంటే వేరే గూడ్ తయారు చేయడానికి వాడచ్చు, వేరే గూడ్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ గూడ్. అలా కాకుండా మనం పూర్తిగా మనం వాడేస్తే మనం తినేస్తున్నాము, లేదంటే మన ఇంట్లో పెట్టుకుని వాడుకుంటున్నాం, దాని ద్వారా వేరే గూడ్ తయారవ్వట్లేదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్జంప్షన్ గూడ్. ఓకే, సో మనం ఇమీడియట్ గా వాడుకుంటే కన్జంప్షన్ గూడ్, దాని ద్వారా వేరే తయారు చేస్తే క్యాపిటల్ గూడ్. You also have to get a different example here. Suppose if two people, like if I am buying a sandwich maker or ఒక బ్రెడ్ టోస్టర్ తయారు చేస్తున్నాను, నేను ఒక బ్రెడ్ టోస్టర్ కొనుక్కున్నా, ఏంటంటే బ్రెడ్ టోస్టర్ కొనుక్కున్నాను. ఈ బ్రెడ్ టోస్టర్ నాకు when it comes to my home I use it for my personal purpose, then it becomes consumption good. అదే బ్రెడ్ టోస్టర్ ఒక హోటల్ ఓనర్ కొనుక్కున్నాడు, బ్రెడ్ టోస్టర్ కొనుక్కొని దాని మీద టోస్ట్ చేసి ప్రజలకి బ్రెడ్ టోస్ట్ లో అమ్ముతున్నాడు, హీఈస్ మేకింగ్ అ బిజినెస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, దెన్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ గుడ్. సో ద సేమ్ బ్రెడ్ టోస్టర్ can be consumption good or capital good depending upon where it is being used. If it is being used for my personal purpose, for my own consumption, then it is consumption good. If it is being used for someone else, for the purpose of business, if it is using in hotel or some hotel యూజ్ చేస్తున్నాడు, దాని నుంచి బ్రెడ్ టోస్ట్ తయారు చేసి అమ్ముతున్నాడు, then he is making a further economic activity out of it, then it is capital. Okay, so మీకు డెఫినిషన్స్ ఇది చదివినా సరే అల్టిమేట్లీ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్. డ్యూరబుల్ కన్జంప్షన్ కూడా అంటే నాట్ మోర్ దెన్ 3 years. డ్యూరబుల్ కన్జంప్షన్ అంటే మోర్ దెన్ 3 years, నాట్ డ్యూరబుల్ అంటే నాట్ మోర్ దెన్ 3 years, దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 3 years. అండ్ దెన్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్స్, మనం పట్టుకోలేము, దాన్ని చూడలేము, సో అవి ఇంటాంజిబుల్. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay, so this is your basic classification of goods. Okay, similar గా ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ టోస్టర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, మనకి బుక్ లో ట్రాక్టర్ తాలూకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ట్రాక్టర్ can be like produced in the factory, it is a durable output. Again, it acts as a input for production of agriculture products like wheat and rice. Okay, so ఒక రైతుకి ఇది ఒక it is again it acts as input in the production of agriculture products like wheat and rice. Okay, and again while acting as an input, it does not get transformed into some other thing. So input కింద యూజ్ చేస్తాం, బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ స్టేస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. మీరు 3 సంవత్సరాలు యూజ్ చేసిన, 4 సంవత్సరాలు యూజ్ చేసిన ఆ ట్రాక్టర్ లాగే ఉంటది. అదే ఇందాక మీకు చెప్తున్న ఆ వీట్ ఫ్లోర్ తాలూకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఆ ఫ్లోర్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్పుట్ టు సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ, ఇమీడియట్లీ ఇట్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ బిస్కెట్స్. కాబట్టి it cannot be called as a capital a good there, and it is also not a final good, it is an intermediate good as well. Okay, so this is basically me general ga strict sense lo physical capital maatrame use chestam, but nowadays meeku indak cheppanu kada capital can be divided into 3 types, that is your physical capital, your financial capital and intellectual capital. Physical capital అంటే capital goods మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు, financial capital అంటే you get the money. So that can be in any form, you are getting the money. It can be FDI, FPI, it can be debts, it can be bonds, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ కింద డైరెక్ట్ గా వస్తాయి. దెన్ ఇంటెలెక్చువల్ క్యాపిటల్ అంటే చెప్పాను, బేసికలీ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ ఐపీఆర్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ లైక్ పేటెంట్స్ అండ్ కాపీ రైట్స్. ఓకే, సో ఈ బాక్స్ లో కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసా ఆల్రెడీ. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫైనల్ గుడ్ అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసా. సపోజ్ టీ లీవ్స్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసుకుంటే అది మనకి ఒక లెవెల్ అవుతుంది. దెన్ టీ లీవ్స్ ఆర్ బేసికలీ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్ అయినాయి. ఆ టీ లీవ్స్ ని అండ్ ఫైనల్లీ యూ ప్రిపేర్ ఇట్ యాజ్ అ పౌడర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ యువర్ పర్పస్. దెన్ ఇట్ acquires some other character, and when you are using the same tea powder for your personal consumption, then it becomes your consumption good.
kind of a thing. Okay, so irrespective of, in case of like T is a in case the T seller, in case of T seller, the last transaction in market is T, so for him the T is final good. But our T leaves ni, if the T leaves are the final transaction good, then it will be the T leaves will be final good. Okay, so it depends where you are using and for what purpose you are using. దాన్ని బట్టి మనకి definition మారిపోతుంది. Okay, so how you are using and where you are using. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలంటే ఫైనల్ కూడా, క్యాపిటల్ కూడా, ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఇటువంటి టెస్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఏదైనా ఒక గూడ్ ఇచ్చి ఇది ఫైనల్ కూడా, క్యాపిటల్ కూడా, ఇంటర్మీడియట్ కూడా అని మిమ్మల్ని అడిగితే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హౌ దట్ good is being used, how that good is being used, and for what purpose it is being used. So ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ తీసుకుని ఉంటే, and where it is getting used, okay, and who is using it, and who is using that. సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ కి మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతే యూ కెన్ ఈజీలీ క్లాసిఫై ఏ గుడ్ పేరు మీకు చెప్పినా సరే అది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది అనేది మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. ఓకే, సో and there are other parts like investment undi. Now you have to study other circular flow of economy. Ivanni your fundamentals of economy కింద వస్తాయండి. So mostly fundamentals of economy you have more and more pages to it. At the end of the day it will be like some 43 pages. మనం ఈరోజు చాలా తక్కువ పేజెస్ కవర్ చేసాం, ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ అని చెప్పి నేను చాలా తక్కువ స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేశాను. మీకు బాగానే అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఇంత డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు అని అంటే మీరు చెప్పండి, నేను స్పీడ్ పెంచుతా, రేపటి నుంచి వీ విల్ గో ఫాస్టర్, బికాస్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు గో ఫాస్టర్. మనకి 2 months లో సిలబస్ ఫినిష్ చేయాలి అని అంటే. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ సో ఫార్ ఆన్ ద క్లాస్? లైక్ స్పీడ్ ఎక్కువ అయిందా? ఐ మీన్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఛాన్స్ అయితే చాలా తక్కువ, స్పీడ్ బాగా తక్కువ ఉందా, స్పీడ్ పెంచుదామా, and should we approach in some other way? I have to get your feedback. Dan basis మీద I will change. Okay, so we are not static and NCERT in Telugu. We are always responding to the needs of the individuals. Or మన క్లాస్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ. సో చెప్పండి, shall we increase the speed? Sir, this is Lalit. Yeah, yes Lalit. ఓకే, క్లాస్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంది సార్. వన్ థింగ్, మార్కెట్ లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకా మనకి వై యూ చూస్ వివేక్ సింగ్ అనేది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనకి 6th ఎడిషన్ కూడా నడుస్తుంది కదా, 6th ఎడిషన్ తీసుకోవచ్చా అనేది, రెండు 2 questions ఉన్నాయి. Okay, Lalit, I'll answer your first question first. Okay, మార్కెట్ లో లైక్ వి హ్యావ్ మెనీ బుక్స్, లైక్ అంటే మనకి వివేక్ సింగ్ కాకుండా రమేష్ సింగ్ ఉంది, అది కాకుండా ఏపీకి స్పెసిఫిక్ గా APPSC కోసం టైలర్ మేడ్ చేసి వేరే బుక్స్ ఉన్నాయి. కానీ దాంతోపాటు యూ హ్యావ్ సంజీవ్ వర్మ బుక్ ఉంది, యూ హ్యావ్ శంకర్ గణేషన్ బుక్ ఉంది, ఐ థింక్ సంజీవ్ కురుపాయ బుక్ ఉంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ త్రూ, లైక్ I have gone through many books. Like we also have one of the most popular books, that is Sriram's Indian Economy. సో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, బట్ వివేక్ సింగ్ ని ఎందుకు పర్టికులర్ గా చూస్ చేసుకున్నానంటే, వివేక్ సింగ్ he's in more in detail, like he is structure, the book is very much structured. Okay, so each and every level low you have a logical flow within the book. Anyone can observe, like it is more like a academician. It is not like academician who is putting up all his knowledge, but it's a balanced book where the learner perspective and also academician's knowledge both are taken care of. Okay, so నేర్చుకునేవాడి స్కిల్, స్పీడ్, దాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం అకాడమిషియన్ కి ఎంతో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలని కూడా ఉంటది. ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా ఇక్కడ రాసినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట. సపోజ్ రమేష్ సింగ్ తీసుకుందాం, హీ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ academician. I am not saying that Ramesh Singh book is not good, and I am not even qualified to say that. Okay, I know he is an expert in that field of economy, academics lo and economy lo expert. Kakapothe Vivek Singh is basic ga oka logical structure lo pettu untadi, examples chala clarity tho untayi. Then you have mani exam ki suit aye vidhanga MCQs at the end of the day, MCQs gaani
అండ్ అదర్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ కానీ వివేక్ సింగ్ తో మనకి చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి. సో అందుకోసం నేను వివేక్ సింగ్ చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ కమింగ్ టు యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, like you have 6th edition in the market. In fact, I recommend you guys to get the 6th edition only, because 6th edition lo we have further updates like ante 21 22 generally manaki 21 22 ne kaakunda like the latest budget was 22 23 budget kuda dantlo include chesaru anukunta 6th edition lo. I'm not sure. I think 21-22 budget include చేశారు. Yeah, 21-22 budget దాంట్లో include చేశారు. And also latest economic survey and other things which happened post COVID. So ఈ 5th edition అనేది కోవిడ్ టైంలో రిలీజ్ అయింది. 6th edition మోస్ట్లీ సెకండ్ వేవ్ తర్వాత పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత రిలీజ్ అయింది. సో పోస్ట్ కోవిడ్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఐ హైలీ రికమెండ్ యూ గైస్ టు బై 6th edition. 6th edition కొనుక్కోమని చెప్తున్నాను నేను మీకు. 5th edition నేను మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే మీకు పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేశాను, ఎందుకంటే PDF form లో అవైలబుల్ ఉంది. He himself placed this in public domain. Okay, public గా ఆయనే మన అందరికి పెట్టేశారు బుక్. సో I thought that okay, when he left out it in public, so we should be like able to use it like without any hindrances. Especially I am teaching it and also using it ఒక PDF లాగా ఫార్మాట్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి నావిగబుల్ గా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్. ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ యూ గైస్ 5th edition లో నుంచి 6th edition లో ఎడిషనల్ గా ఉండే టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం APPSC కి రిలవెంట్ గా ఉన్నంత వరకు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఏ బుక్, బై 6th edition. ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ వివేక్ సింగ్, ఓకే, ఆల్రెడీ వేరే బుక్ ఫాలో అవుతున్నారంటే నెవర్ మైండ్, బికాస్ అల్టిమేట్లీ యువర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్. ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. దట్స్ ఇట్. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ అండ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ క్లాసెస్, క్లాస్ లో డెలివరీలో ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా, స్పీడ్ పెంచాలా, తగ్గించాలా, అండ్ క్లారిటీ ఎక్కడైనా మిస్ అయిందా? ఎనీవన్ ఎల్స్? గాయస్ ఇంకా ఎవరికి వేరే డౌట్ ఏది లేదు అని అనుకుంటే ఐ క్యారీ ఆన్. మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ మోస్ట్ లైక్లీ లైక్ అంటే మనం ఈరోజు ఎక్కువ పేజీలు చదువుకోలేదు, ఎక్కువ పేజీలు మనం ఫినిష్ చేయలేదు వివేక్ సింగ్ బుక్ నుంచి. బట్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి చాలా బేసిక్ థింగ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి టెర్మినాలజీ పిక్ చేసుకోవడానికి మీకు టైం పడుతుంది కాబట్టి విల్ గో ఫాస్టర్ అండ్ ఫాస్టర్. నేను నెమ్మదిగా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే ఉంటాను. అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ గైస్ విల్ ఫీల్ దట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ మచ్ ఫాస్టర్. లైక్ అంటే మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు, స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన స్లోగా చెప్పట్లేదు, చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు, మాకు అర్థం కాలేనంత ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు అని మీరు ఎప్పుడు చెప్తారో అంతవరకు నేను ఎవ్రీ క్లాస్ లో క్లాస్ బై క్లాస్ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ మై క్లాస్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు ద పేస్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్. ఈ పేస్ లో మనం వెళ్తే మనకి 2 నెలలు కాదు 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎకానమీ కోర్స్ ఫినిష్ చేయడానికి. అంతవరకు APPSCకి సంబంధించిన పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది. ఓకే, okay, thanks for the participation. Have a great day. See you guys tomorrow. Jai Hind.